Come on, let's Dave. But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambusana, fila, kuona sana, techi simutirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kufanana miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambusana, pila kuone sana, kusimutirana, nekukurutirana, yeah. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, Ddc. Tene mafio seva. 4x4 family car. Tene mafio seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Whiches Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Derbyshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Aro murudo. Takaenda makadi. Murudo takaenda. Murisei. Hello, good people. Murisei. Salibonani makabizula amahle. Linjan bawethu. I hope and trust I find you all well wherever you are.
Murdo Takaenda. Welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Hoza Friday, Hoza Mpela Viki. Regarding what tonight's program sponsored by DDC Car Rental. If you're planning to go to Zimbabwe, if you're in Zimbabwe, holiday season is around the corner, so please don't get left out and get stuck or get stranded because hauna motikari yekushandisa. Here at DDC, what we do is we provide you with cars that will take you from point A to point Z and come back. So what you need to do is get in touch with any one of us here, my panelists, or you can just go on www.ddccarrental.co.za. Kana kunongoenda pa Facebook page with a DDC Car Rental. Kana kuti unondifonera kana kuti call anyone. Wanokupa number. Then what we do is we have got my terms and conditions. You pay your $300 deposit, which is refundable when you return our car, and you get your car in a full tank. Your choice of place to collect or your car to be delivered to you. If you are flying in to Zimbabwe, you can get your car by airport. If you want the car to be picked, Kumba at our premises, it can be picked, or if you want us to deliver at your place, we can do that for you. And as well, driver Zimbabwe, if you need a driver, we have got drivers for you with an additional cost. So how we do it, 300 kilometers a day. So you know what, if you got 5 days, you need 1,500. Ukazi exceed 1,500, that means you have to pay 50p per kilometer. Tobva ipapo, tobva tati izvo. 27 January, mukoma gwangu. Apa. Ndoda kuradza ipati zvatiri kuita apa. 27 January, Milton Kings Holiday Inn, tenge celebrate mukoma gwangu 6th birthday. Saka murdo takadi takaenda nana mukoma gwangu tenge richifara makuwerere baya. Thanks for those 100 people who confirmed and paid for their 3-course meal. Angari $40 vamwakazoda last minute manje zvakavarwa. Tobva tabva ipapo, tobva tati izvo. Hanzi nezimtenap mangwana. Usasare please munhu, usasare mangwana. Hande pa Birmingham mangwana. Tonofara tiripo pa Birmingham. Piccadilly banqueting suit. 372-378 Stratford Road, Birmingham, B11 4AB. Pana confused, Volt, Stana, Holy 10, Ndunge Youth, Bling 4, na Baba Divanti, Shinso man, Vaninge Vari Pomangwana. That's additional uyo Shinso uyo mugari pa ngotera zomifirimu uyo. Baba Divanti Vaninge Vari Pomangwana. Zimtenap murdo takadi. Takandane Zimtenap. My tickets are online. Ma £35 asumbodhura team yese munopungwe kusvika kwaedza muri ko muita sei muchifara zvenyu pamwe chete nevamwe, musaite sei zvenyu, musatye. Saka mangwana takananga pa Bemas. Varida maflyer, varida mabhana, varida ma-t-shirts, whatever, munobata mukoma Simba Graphics. Vari mu UK, Biltong, munobata anti-Florence. Munongoti florencemeets.co, www.florencemeets.co.uk. ndo pamunoona mabiltong ese. Christmas ka yonobva kuti ukahaya mota pa DDC, wobva watora shaleti yako kuma Golis Resort pambudzi pa Ivy napo. Unoendapo vane ma-stage houses, vane ma-hot showers, tabo, Wi-Fi, DSTV, pane ma-zipline, horse riding, boat canoeing, fishing, barbecue, pane mabrai, pane mabendi, pane bawa, everything that you want. Pamagoris robvoswa bvopaka mota yako DDC, obvoti magoris resort ndauya, obvoti discount yako bvongoti unongo DDC reference yako bvopa discount yako. Saka murdo ndate sei ndatiende ikoko makuwerere baya takadi takafara. Regai titi mukoma gwangu muri sei Sibo, sei mukoma Paul, muri sei Lucy, how are you? And Ras muri sei na Chihera muri kuzvigona sei? Comment section mese makadi henyu takateerera mashoko enya munotaura panapa munoziva tinodzidzaka. That's the purpose of School of Thoughts. Makati kuti kubengelerei one by one, vamweni tiri kujambai. Saka chakwanisa kubengererai one by one. Taungoti murdo
comment section ese saribona mahlabo izula mahle muri kuzvigona sei, but kuma panelist kundokwanisa kwadedza nemaster because vese ndira sei ndiri kuvaona. Saka vachangopinda pachirongwa, welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters, matters of the heart. Panelist yangu muri sei team? Euda munofara here? Takaenda. Makadiko mukoma gwangu Sibo vachera dzimai yangu makaita wani. Lucy, we also have Ras. Muri sei team. I can't see the others though. Rugare ruvenemi panelists. Makadi mose comment section. Hello Zimbabwe. Chiyelele vakaheleleka vari vhesa ndiri ndese zvangu ndiri ndese ndiri tititi amene rimwe genga zviri sei. Hauna kuona mukoma wako chera andiklara here apo Yosipo? Andiklara ndaipi handisi kuvaona ndakatsinzinya andisivo mandisiya namukoma gwangu ndisiya ndiri ndoga likai mandisiya kuseruko muna mukoma gwangu muripo apa ari kundivhurira hapana, muri kungoita nyaya muri vaviri, ndakangoti dhuzuru ndakavharigwa pashi, ndobva ndaona vanhu vakutibodobodho ndasara ndiri ndoga. Muresai. Vanhu vapa munofanira kutodzidza mitauro ka, because ndakuya nemitauro yakawanda, muhoro wacho ari pakawanda. Kune inonzi makadii, muri wadi, muri bwanji, muri shani, muri fiyewino, mwazuka, komuli, mulatiani, kuhamba musa, muzwile hande, enisha, mzwile chwani. Vipi sema shwari. Ngomadeo mzazege. Komsta dinero. Tumela litengle gai. Awemi bro Khalid Molweni liteng. Muri Ddc makadi tanga tambohanda zvedu tazodzoka tabuda mubako ka uri wapenye. Simbo makadi Esi tinofara koma hai siyapela tili bwino Uyapira bwanji takanaka apana chatisingatauri kweseko kotinokwana. Tinochinja kunge CD shato yairizwa nana Mkomadeo wanzi 5 CD changer. ko Lucy ndeipi? Tatsikwa nevemba Lucy, I don't know Lucy ndiani, but tatsikwa na Lucy. Pana Lucy, I've seen Lucy here. Lucy, hi. Asari kunzeka? No. Okay. Avadona. Ndiani wanda, okay. Iwe dzima ready. Ndikutaya kudzima. Right, for the winners, congratulations to our nominated winners. Mukoma Gevich Schools Ambilon Rufu, Magreb Davano, True DG, and Mukoma Raja Shajira. My details are Ambilon Danao, True DG Danao, Amkoma Rajas Danao, Nasar Wanea Mukoma Givi, na Magreb Davan. Which is $50, $50. And I just want to say thank you so much for those who contributed my $50. Ndo vanangoti zvangu kungotendawo zvangu, so the Black Friday munoziaka ndakakomborerwa na Sibo, ndikablesswa na Mukoma Powell, ndikablesswa na Koni. Ndichazokuradziya kana zvauya, but aiwa hamusanyemere pane paunongofila kunzi elder, so zvinongozviita zvega. So sezvandikuita mukoma gwangu birthday, but pa Black Friday apa inini zvangu zvakaita. Musamba makanyeperwa zvenyu boys rangu, musanyeperwe. Munoziya kune vanhu vane imwe kamwe ka love, so muri kunzwa.
not infidelity. Aiwa. Kamwe ka love kangori special. Not kana nyasha kumasvingo. Iyo masvingo yavharisa. Hey, mukoma gwangu, mona masvingo zvaita. Pana zvavangatiita Masivingo. Masivingo ine nharo. Aiwa, ama 2000 ekumasvingo. Andapera strong. Itondibatisa ndandi chikubva kubasa ndiuya njoata ndandisingambotauri nomunhu. Nhasi ndokwandatombosvika mutauni ndichindotora zvimwe zvinhu mutauni. Mukoma gwangu. Hamunosazvarika muZimbabwe ruinzi kumasvingo. Aiwa, handinazvendiruza ndozvendoti ndanyindobva kubasa ndiuya njoata. Kune vanasikana tu vangu vadyana musudzuro wakatarwa nambuya. Aiwa, munongonzwa imi. Aiwa, masvingo ine nharo. Aiwa, musanyepirwa aiwa. Zvomene. Ndaiona video vari pamusoro pechi20-year-old. Ndikati zvomene chana chatete ichi. Zvana zvatete. Zvomene zvemazvirikwa zvana zvatete. Anyway, murudo takaenda rega ringoti masvingo yavharisa kanimi. Munongonzwa imi. Wozonditumira handina zvendiri kuziva. All right. Dr. Love, muri sei? Kuri right kuno muri sei koko? Bobo. Andichera. Vanhu vese andichera. Madi mukoma. Maona zvaita vana vanyu vekumusha kwenyuko. Muri masvingo here kana mosarira munzira? Hamukuende kumapona magwisi here? Gwini. Makuramba ana mukoma gwangu weukama. Hamuswedzera imwe chete here imi? Hamuswabodzi here? Tiri yezhira. Wezho. Kwaitwa zhowezho netumwe tuvana. Aiwa, ihari regai. Asi vanhu munenge muri paita zvekuona zvinhu zvakadaro. Tinge tiri paindaneti. Jekerere zvingori pese neyanti. Asi tingashora hedu vana. Former cabinet minister vaya Delete handiti vakafira pamusoro peka 20-year-old. Apa vakatarisirwa kuzoadresa mastudents paGreat Zimbabwe University. Saka mazvona ndokwazvakatangira kumasvingo kwenyu ikoko. Hatinganyanyi kushora vana maningi because manje ava mukoma gwangu vaita vana vasikana vese. Siyanai mune masvingo imi. Umwe asvika uyu wemasvingo. Paita vasikana vaviri. Handitodini vanhu vamasvingo. Ataura zvako. Masvingo yazviita zvakare. Tiri papo naye mukoma jewa. Mwati vana vangaita sei varume vapera vese kupfeka mapitikoti. Hamusi kuona kuti varume vapera munyika. Handidhifensi muri kuuya nayo futika. Haine nharo. Asi nhai tete, how did we get to lose it zvokuti tingazoti kwai nokuti varume vapera kare taingotenderwa kutora madzimai edu mairi matatu musha wotoenderera mberi. Why did we leave that? Chanetsa nechekuti zvino kungovhura paFacebook wotoona uyu umwe wapfeka pitikoti, umwe wapfeka bra, umwe wapema musoro, umwe wadini, umwe wati ndonogura ndichidi. Saka kuti uchiziva kuti toita sei nevanhu ava. Saka vana unongoona kuti chirega vangowirirana vakangodaro. Hatichazivi kunanga kana chekupindura. Unochishaya kuti wopindura kuti kudi. Yeah, but still the question is not answered because mukatarisa mimi kuti vanhu vanoti izvi zviri hanzi it's satanic kuti nini ndinge ndiine madzimai angu matatu hangu vana vachera vangu vatatu nevana vedu vanomwe kana vatanhatu kana vapfumbamwe, asi ndoenda ndonofemera mugodzero womwe murume. Izvozvo ndo chaizvo zvanaka zvokuti hazvisi satanic ende zvakanaka izvozvo chaizvo. Ipapapo mani panondinetsa. Do you know why? Let me answer your question. Maybe mungatowirana in what I'm going to tell you.
Right. This is my thinking and research and and read and try to find out why the Western countries vakatirambidza barika and so forth and so forth. Yanga more in line of trying to do birth control. Right. That's why I know one man, one wife, and what have you. Then kwakuya family planning. Or family planning actually is not working. Then kwakuita zvimwe zvirwere zvakazodai kuya zvanomona kuti HIV AIDS matsvagira vakaita mushonga weCovid. Kudai kwamunzi AIDS yakarova the whole world sezvakaita COVID. Munhu wese angadai akarapwa. But they thought kuti HIV and AIDS is just gonna stay in Africa, then wipe the whole of Africa. Saka paka discriminatwa. Now we have people can take medication for the rest of their lives without even being detected with anayo. And so the same medication, if they want to eliminate it completely, they can do that. They not even not know. barana. So what can we do? Vakati to avoid reproduction. Murume ndarore murume mukadzi ndarore nemukadzi. Saka papudi mwana. Saka that's why it's being glorified. It's now becoming more of a norm. I'm telling you, if just my G50, tikagara another 30 years to come or 40 years to come, you won't be surprised kuti vanhu vachagara vari vatatu. Nhasi ini ndenge ndina mukoma Paul ndombo nhasi ndoda mukadzi wangu kana mukadzi wangu achiti nhasi ndoda murume mangwana ati ndoda mborara nasibo, you know, that kind of stuff. And kune kusina marriages vacheta more like contracts ekuti you can renew after 6 months or 3 months kuti no ayo andifuna iwo andichadi ndomboenda kana tanakidzana we renew. Ndo kwaziri kuenda more birth control system which they've put into place yekuti hazvinetsi. Maiona point yangu? Point yenyu ndanatso kuiona ende inoratidza kuti it's a very much valid point. Judging nekutambirwa kwandiri kuita kwairi kuita within the society, because ende munoda chinhu chikunyanya kundirwadza inini, it's more of us doing it. Ini ndo vanhu vanonyanya kundirwadza ini, more of us tisu vacho vanhu vanetiita sekuti tisi takatoinventa that. Saka hai papapa apa ndichiri mushe man. Iko kuteera kwacho ikoko kungoti kuteerera kwacho iko kungoti zviro zvese zvakozi takatarasima takatatowa mazviri. Inini chinondirwadza muzana ndechekuti chii? Ndechekuti munhu akachuza kuita zvaarida kuita. I've got nothing against it. But chirega kuda kuziva mumba mangu mune vana vangu, woda kuvaudzira zvekuita. Vana vangu vandakarara usiku hwese ndichikicha mukadzi wangu nekuvarera, woda kuvaudza kuti no, iwo gender yako ndei, you can do this. Ipapo ndopanoita problem ine munhu ipapo. Hayo dai inondimutsa hasha. Ende ndo pandinowatsonzwa kufambwa muviri wose kunzi how did we come to an extent yokuti inoita mhosva iyoyo kuudzira vanhu zvokuita zvakadaro guys, society yacho yarema. Givi regai ndingopindura Givi chitengu. Hakuna vanhu vanofosekedza vanhu kuita zvinhu izvi. Pavakaenda kubhora uko kuWorld Cup vakada kutraya kundoita izvozvo zvikai, kuna mhiti waita tinosunga. Isu vanhu vatema tinoenda kunoenda mhepo sehoto. Toda kutaurirana chokwadi panapa. Tinongoteerera kunoenda mhepo sehoto. Zvinhu zvose zvaifanira vari ikeno taritaizva inda paYouTube undoona marembedzerwo anoita magaro ipapo. Rinozomboita seriya garo raishamisira here naini. Unongonyatsoona kuti vakomana kuenda nyika iyi anorembedzwa ipapo, ende ukatarisa unonyatsoshanda. Alright, in the next 50 years tinenge tiri so isusu tinongoteedzera zvinhu zvese maboy. No problem yetinayo. Ende hatidi kuudzwa, ukada kuudza munhu zvonzi aiwa you are judging me zvino no. Ipo paya ani maona mukadzi uya ndaitumira paDDC pauyu
yomukadzi wechirungu apinda mundege ane bhekini chete nebra. Izvezvi uchaona mumwe munhu mutema achizviita izvozvo because zvaitwa navarume. Tinongohakira zvinhu zvese. Hanzi naKoni varume vacho vari kutiramba. I beg to differ, Koni. It's because as long as isusu tisingagoni kuaccepta the societal issues dzatiri kurarama nadzo tichida kutakura zvimwe zvinhu zvisiri zvedu, we have got a problem as a people. Because iwewe kana uchiti varume vari kukuramba, what is it that you are actually saying it's bad about men chingaita kuti uramwe? Because as far as I know, hakuna mukadzi pakukura kwatakaita tichitarisa nekuziva vanhu vechikadzi, the least person wakanga achinzi uyu haazivi kana kuti wakanga achikonzerwa as the dumbest girl, apparently she went on to have a very good family in life. Saka sometimes I would want to wonder kuti how did we get to this position that we are actually having now as a society? The more you prosper, the more you are actually running away from family as a lady. Ipapo vanondinetsa ini ipapo. Hazvinhu zvakawanda eudadewa. Anyway, nyaya yacho haingaperi. Alright, ndatinda iso. Regai tipinde munyadi yanhasika tobva tazodai zvetikaopen debate kedembijando atazokurumidza pedza. Right. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. We discuss real life matters of the heart. Our tonight's topic, infidelity. Elder, they went DDC Makadi Henyu Mese. So, Elder, I'm one of AMA 2000, and my mom is your typical African auntie. That is not technological savvy. Yeah, WhatsApp was not opening because the storage was full. So she asked me to help sort it. I told her we have to delete some stuff in order to make space. She didn't know. She turned on a setting which automatically saves media from WhatsApp to the phone. So I was going through a gallery to delete some photos. I saw some pictures of my mom exposing herself. Then I saw dick pictures, and I thought maybe her and dad are kinky like that since he travels a lot and he was away from home. But then I saw videos of a naked man who is not my father stroking his private parts. It gets worse as I go on to see videos of my mom and this man together doing things they should not be doing. Now I'm perplexed because I don't know what to do. I haven't told my mom or my siblings. I don't know if I should tell my father. I really don't want to break the family, as this would be a huge embarrassment if it were to go out, as we are quite prominent in our church. I'm so disgusted and disappointed in my mom that this has happened. In advice, what should I do? Voila. Technology. Lucy, Zokobude phone yako haisikuita. I cannot aid you. There's some settings zako Lucy. Udzoke futhi ma settings zako anaseta mushe ndokuti ukwanisa kutaura. Right. So here we have got a mother, right? Hanzi, your typical your age. Hanzi, I'm the daughter in the 2000. And my mom elder is one of your typical African aunties. It's just like mama soroka my G50 zvigogoderezvo. So my vakati mwana told the daughter, no, my memory is full, my phone is full. Can you do me a favor? Can you free space in my phone? And the daughter said, no, mom, don't worry. I will delete some of the things that you are no longer using in your phone so that your phone can have enough memory. But what the mother didn't realize was that her settings on your phone, it was set to download every image and videos as soon as she opens it up. So to every one of us here, if you've got a WhatsApp phone or a phone that has got a WhatsApp, go to your settings and you check where it says audios and whatever, and untick everything so that doesn't download automatically without you knowing it's downloading. Right, without you knowing that is what is downloading. So this is what happened to this woman. Her phone was downloading things without her knowing. So the moment the storage was full, she asked her daughter to erase some of the unwanted messages or videos or pictures, which she daughter
was which her daughter was doing. Then during that process of deleting stuff, the daughter happened to come across some naked pictures of dicks, and she thought, since her father always travels around, maybe that was mom and dad doing their things. But to her surprise, she saw a man who wasn't his dad stroking his dick. And furthermore, she went on to see her own mother making love to that man. They were recording themselves and doing all that kind of stuff. So this young lady is saying, I haven't told my mom. I haven't even told my siblings. I haven't even told my father. So what can I do? How can I address this to my mother? And to make matters worse, if this is to come out, it's going to be a disaster, because my parents are well-respected members within our community, and they are also well-respected as church-goers. So this is the dilemma where this young daughter is facing, that she knows her mom is cheating with another man, and she have got evidence of everything. So she's saying, what can she do, or how can she talk to her mother and tell her mother that she knows what the mother is doing? But she went on to say she doesn't want to break the marriage of a family. But here we are. Mom is cheating, dad is at work. So what advice would you give this young lady? Do you think, like she said, her mom is typical an African auntie, meaning to say she's not approachable? I will say, me sitting here, I've tried to adopt and adjust to be more friendly user, or to be more friendly to my kids than what I was with my parents. You know, I'll go to school knowing that my father's name is Edward and my mom's name is Evelyn. But being asked, I couldn't tell someone, no, Edward and Evelyn. No, it was too hard for me to say that. I think all of you can agree with me here. With the Takashkoma secondary school, but you couldn't tell anyone your father's name. And you couldn't joke with your parents. For those who I can't put it as a blanket, but everyone couldn't joke. Some they could, but statistically, there was this division, or was it respect, whereby parents, especially the father figure, was somebody who could see when he walks in, everyone go on mute or on silent, or people they go and they hide and sleep. The atmosphere will be hostile. But when you hear kids, they are with their mother. The moment the father puts his head into the house, there will be a golden silence. I don't think that silence was of respect, but it was a silence of fear. So this is what this young lady is trying to say. My mom is a true typical auntie, African auntie. That means she's hard nut, hard mashona type. So how can she approach somebody who is a hard mashona type? So I'm urging you guys, quickly, let's try to be so lenient to our kids. Let's try to be a little bit friendly. Let our kids be open to us, because there's a lot of abuse going on around, and your child won't be open enough to come and tell it, mom or dad, I'm being abused by an uncle, I'm being abused at school, I'm being bullied at school, something's happened, because we are not free book to them. They cannot read us, they cannot do anything with us, because we are so uptight. So this is where this young lady's challenge is, saying, how can I approach my mother? But she knows exactly what the mother's doing. So your take, your views, your opinions, the young lady might get help to understand how can she go about it. So as always, tinongwenda takadi
takangoti atanga kuya tongoenda kana kuti tsamba idzi dzinonyorwa nevana vedu here. I need to be more private now. Zvekubatirana mafoni evana handichadi. That's Connie there. Give it say delete from phone and from your memory, child. That's not very easy. I don't think so. Why didn't she just do what she was told? Mukuru munoziva kuti ziso rinonetsa kuti zvimwe zvacho you end up with I want to see more. You know that curiosity inokutuma ngaasaudze baba vake tendai mukanda kana sei ngaasaudze baba vake ngaudze vana sekuru vake. I wouldn't go that way because the moment achaudza sekuru is going to tell someone is going to tell someone and someone is going to tell someone. So for me personally I wouldn't advise kutaudzana sekuru because akatongodaro chete the whole combo no. Mind your own business, daughter. That's Sheila Mkonyo there. Sonia Smith said that Andy sounds like me. Techno damn. Sonia doesn't know technology. Give Chong, just watch the space. Just watch the space. Why will stop us pronouncing the gender of new Bolly Ben babes to enable the child to decide which gender they want? Okay, right. Roger says, I think the only thing to do is to tell Vanessa Sekuru, otherwise it's a very sensitive issue. Even Vanessa Sekuru guys in a beg to differ. That's me. That's my personal opinion. Mind you, kapa mwana phone ziso arena road vakoma. Koni say not easy kana nemini ndinotovhura chete. Mukoma give say you can address your mother with the wisdom of Natalie when he spoke to King David after they took Uri's wife. Kokana mwana asikaende kuchechi zvakaita isu sikazi chechi inofamba sei. Rosalind would say she should speak to your mom. You should speak to your mom about it and make her know that she's aware of her pictures. At the same time, try to understand why she was doing the cheating. Huh? Okay. I hope she has the evidence to herself. If she became angry and manipulate, she shouldn't tell her. She's going to tell elders. Okay. And I should understand why she was doing the cheating. Okay, so there's a little bit of a leeway to explain why. Okay. Tendai mukandakanda zvakanaka kuti audze vana sekuru and ndivo vanokwanisa kutaura nasisi vavo. I beg to differ, guys. Just discuss between your mother and yourself. Sonia, leave mom alone, not your business. Connie, Maria Goma, even phone yangu ikandinetsa, I would use Google to solve my issues, not to kupavana to help. Tendai mukandakanda say akavabvunza mai vake vanomuti wandituka. You see now, this is where I was telling say that we as African parents, we need to be so open to our children and talk to them and understand each other. Sheila Mkonyo say vana vedu ava ama 2k imi hangu ndikatochinja mapassword handichade kutamba nefoni yangu. Seranyon sekuru vachaudza mukadzi wavo kana vane kakupokana natete pakaipa. Thank you, Sarah. Yeah, ipapo right. Ipapo ndo pandikuramba ipapo. Machisoro, the father might be doing the same thing to vakomana. Mashu, sorry, I'm gonna pick this, but no, not kuti I'm directing this to you. But Mashi is saying maybe the father is doing the same thing. Why do you want to? I think the thing that I've seen with women, you compete with us. No, on this note, let's not try to find a fault where there's no fault. Mwana bata phone ya mai vachita chiguri, mai vachita whatever. Vega vaizvirekodha iri mufoni mavo. Saka ndanimbosiya baba is innocent, baba avapo. Let's deal na mai. Can we agree kuti vakadzindurana? Munokote ndi varume tirimbwa ka, but imbwa nyoro ndo vakadzitsengedze mateve. Mashi, I've just picked that one because we are going to, no, sorry, Mashi, I'm not attacking you, but I'm just saying kuti I mean, can we the benefit of the doubt kuti we are innocent on this. Atisi
kutombomhanya kuti mungayivahura because nyaya basa baba wazofamba. Yes, mungada kuzojustify zvenyu but avari kuhura ndimai. I will never give my child that liberty to discuss my business. Typical African aunt. Sonia's not even approachable. She's not gonna give the liberty for your daughter to discuss her business. Sonia, is that business cheating? Can you call businesses cheating is business? Mai is being neglected by the husband. Connie, come on. Why is it the fault is now on the husband? Let's address this issue. Anyway, mugoma gwangu sibo ndimatanga kuya chimanyete nzwi kana mirati pande Clara magetsi anozoenda sorry. Andi chera. Ndo watakupa. Chera muri sei? Chera chate. Vachikudya keke rebirthday. Hanzi mukoma dewa dai raifushwa. Andikirara. Andichera. Asi matoro achanero zuva riri kupisa kuAfrica kudini. Andi vanenge vari pamute. Right, amene pawati wenyatanga kupinda sibo mukoma sibo atangidza mukoma gwanguyo. Inizi zvangu semunhu mukuru. Ngangoita akadzungaira angokumbira baba foni yawo. Then zvinozoita counter strike. Why? Yauri kutaura kakutimba kusiya iyoyi. Anobva ona baba vari busy one mumaiwo kuita zvavo. Ko kana vasiura. Toboti baba bata zvavari kuita. What then what? Okay, then obva aenda kuna mai vake. Anogona kuvaudza kuti mama mafoni dzemazuva ano be careful what you do pamafoni. Pamati ndidzime anenge akutotanga ari kuvaskula like kuvapa dzidziso yekuti next time kana makuda kudelita mazvinhu amuda kuzvicleana foni yenyu munoita so. Saka ini pamati ndicleane foni yenyu mama ndasangana nezvakati handizive kuti nemiyo munhu paonawo sei. She must not accuse mom because obvious evidence iripo. Saka angambovabvunza kuti maitei kana kuti machizviitirei. Iyo ndo vanoziva kuti vachizviitirei ndimai vake. Iye ngaangovaratidza kuti zvinhu ndazviri mundazviona zvichava kuna and then iye angazvinyarare kune vamwe vanhu vese ava. It is going to be up to the mom to decide whether to tell the dad kana kuti kungova the secret between the two of them. Zvobva zvangopera zvakadaro. Saka iyo manje chinenge chava chibhende kuna mai kana vanga vachiri kuzviita izvozvizvi kuti is she still going to continue kana kuti vachabva vavharisa madhiri avo nemunhu wakuti aiwa shamwari takataenda kumahombekombe mwana wangu atotibata saka ndakuvharisa. Then she divert attention yavo voendesa kwainofana kunge iri kuna baba because kana vachiita zvemavidhio ka zvichinzi baba vanogara vasipo ndio zvakatonaka vanotira baba kamavhidhio vasipo kuti zvispark. Saka vari kubva vari kuitira baba uyu boyfriend yavo kana kuti murume uyu asiri wavo mavhidhio kuti zviite sei vadi vangosangana kana vari padhuze vanogona kusangana ka handi baba vari kure kusangana voita zvisina evidence. Handisi kupromota lakini chinonzi chihaya aiwa ndiringoda kufambira nechine tsamba kuti sezvo aona zvaaona ziso harina muganhu ende zvekuti anonoudzana nasekuru ndiye akutobudisa secret yamai. Saka let mama divulge your own secret. Iwo chingotaura na mama kuti foni inoitwa zvakaita so kana muchidzima foni pane mama secret compartments kunoenda zvona kamifunga kuti madzima munenge musina kudzima ndizvo ndasangana nazvo izvi mama izvi. And then she would then be honest sometimes kana zvotidepend relationship anzi mama ndimadzikatire. Vanogona kuti open up nemwana wavo zvotidepend relationship. Mama vanogona kuti mwana wangu funge panapa uku ndo kwandaitonoita quench my thirst. Wazviona kungosingamana kuzviona votaurirana. I don't want to be that mom because I don't know why she was doing it and I don't know what she's going to say to mwana uyu. But the fact of the matter ndeyekuti nyaya yakatobatwa saka kuti mai vacho varambe hapana marambiro. Ingori approach yekuti mai vacharesponda sei kumwana kana achinge avaudza kuti ndozvandaona mufoni menyu mama. Next time kana muchida kuti matora mapicha muchifunga kuti madzima munenge musina kudzima endai kwakati munoona zodzima zvose chibhende like kwandiri. Then the mom, then if she wants to take it further than that, then she takes it further.
vada vacharegedza here, vachaexplaina kuti mwana wavo here, vachaudza vana sekuru vega here, because this girl had no business telling mom's business kuna vamwe vanhu rather than kuna mai vake, because mai vake vakamupa mwana kuti foni yangu iyi ndigezere foni, saka anofanira kudzokera kuna baba kuna mama kuti mama ndageza foni yenyu but mugezi pandaona foni yenyu ndaona gold nesirivha neizvizvi, wopedzana pautu hwavo zvekuzopinza vamwe vanhu avo nyaya it's not her business for real. That's none of her business. And like she's saying, it will break people apart, and then she don't want to live like that. Ananga kutozogara dai pasina ini ndakazodai ndakazorambisa mai dai upenyu hwamai vazodai mai vazorambwa baba kuita BP baba stroke. I know she will live in guilty, so she must let the mom decide what to do with the content yakabata iyoyo. That's for me right now. Kuti ngangovaudza mama kuti foni yakadai ndizvi zvataona izvi, then she's not going to accuse her of anything because already the evidence is there. She doesn't have to tell anybody. She goes back to the source. Anodzoka mama wake kana achida kutaura kana asingadi anogoda kungosiyana nazvo zvongozobuda ongoti it's a secret that she will die with. She won't say anything to anybody. If she wants to say something, she'll say it to her mom, not to any other person. Vopedzera namai vake because mama wake ndo vari kuita zvinhu izvi, ende mai vake avazi mutorwa wake ndimai vake, sonoti kuti igirlfriend yababa kana kuti stepmother ndiani wanga atotya, anamutotya, but she's being honest kuti mama zvinhu zvenyu izvi, clean up your mess. She won't even have to tell mama what to do. Mom is going to tell her what she's going to do about it. Ndapedza ndini Sibo. Thanks Sibo. Mugoma kwangu. Makadi mose muri yeZimbabwe. Right. Chinhu chokutanga zvegwangu yekuti mai vakarohwa gwangu hazvitaurirwi munhu, izvo unongofa nazvo souswa hwenyati huri mudumbu. Hazviudzwi munhu zviya, haundoudzi vana sekuru. Ndonga ndakambotaura imwe nyaya panapa at some point yomuchinda akaita izvezvo aona mai ake chikomba chichikudaumba, asi mashoko akazoudzwa namai vachona. Akapedza pandakapedzisira kumuona muchinda ye85 aingoita kunge zongairo. Hazvitaurwi zvinhu zvomunotaura izvezvo. Ngandoudza vana sekuru kuti chii, kuti mai vakagwangurwa. Imi wisisai chikaranga. Vana mai ava ukaona wataura nyaya dzakafanana naidzedzo, kana poison vanokuisira. Chero zvikazobuda noumwe munhuwo zvake azviona asiri, vachafunga kuti ndiwe, vanogona kukufisa mai vavo. Ukaona mukadzi achikwanisa kuracha rusvava vaachangopona, wotaura mashoko akadai, iwe ipo pana handiri kuzwa nyaya vamwe vari kuitiza iti baba pamwe vari kuzviita, tiri kutonga nyaya pano basi tarisa umwe uri kuinda uko achisiya nyaya panapa. Ivo vanasiwa nana konya vanokufisa ukataura zvisina basa. Zvimwe zvinhu kuzipa muromo wako zvamai hazvitaurwi. Waona zvaperera ipapo chifananidzo. I know zvinogwadza. Musatamba nana mai. Hauna kumbowa zvinzi baba vanomukangozi, no, asi mai vanomukangozi. Mai kafeya kana uchida kufa uri rombe chimboita izvezvo. Izvo ingogara nazvo kwende, usambofa wakaudza mumwe munhu nyaya dzakafanana naidzidzi. Nemi apa ndautaura everybody ari pano. Ini mutemo uyo handina kumbobvera futi ndauita. Ini mwanangu wedza uri mwana mukomana musikana, foni yangu haubati. Kana yafa handikupi, ndinoenda kundoigadzirisa. Ukatoona ndichikupa hamuna chirimo, because uchazoona mwe musi ndakabata bhinzi dzamai vako uri mwana mukomana chero musikana. How do you feel? Munofarisireko yemanhu vari foni yeni imi kana ivi vanhu vakuru. Mwana hapuwi foni yamai kana yababa. Muramu wangu, yes, munin'ina wangu ndingatomupa foni because akaona ndakabata maiguru ake magaro. Hazvina kana basa rese. Kwete mwana wokubereka unopuwa foni yamai nemusikadzi waya kumazano emanhuti anongotumigwa. Makaona vaya mai vokuti
vokuchechi vokwedu kumasvingo vokutumira rekera by mistake nudhi vachida kutumira murume iro kugrupu rokuchechi vakaitiza chechi. Musafarisa zvisina basa muchipa vana dzifoni kutopa muramu zviri nane murunyana wako because unogona kungomuvhara kuti achigwangura epamwe musaudza mukomo kwete mwana vaomesera mwana for the rest of your life yafonyoka because chinouya mumaindi yemwana mai vakahura whether musikana kana mukomana uchafunga kuti izvezvizvi haabvi pagirazi achitarira kuti ivo baba vandaona mukati havasi baba vangu wavhiringidza brain dzomwana. Madzimai kana muchiita midholo yenyu tirai kuva smart kwete chidofo chakaitwa namai avo vachiziva kuti vanoita upenzi hwakadai mopa mwana foni. Zvimwe zvinhu tirai kudrowa line. Yes, kuno kumwe kujairwa ini munoina handipfeke move out nomwana. Handisi murume wako ini kana kuti bankuru wako unouya uchindiratidza kuvu out uko kana ukada kuti kana ukazvitenga ina unozvipfekera wabuda ikoko kana ukaenda webva unoenda wodzoka wachinja waisa mubhegi haundiratidzi guvhu rako ini no ways. Asi muramu wangu munopfeka guvhu out zvina basa tinongoita idinonzi chaibva mumba yechechi kwete izvi. Zvimwe zvinhu zvandakuona zvakiitwa esi ndambonzwa uyu je waitaura kuti esi tiratirawaso kuti tiwirirane nevana but still ane line yetinodrowa yokuti nawo ufane kuzondiona kunge boyfriend yako no ways. Ipapo ngatidzidzei tese varume navakadzi mwana chinhu chinonzi mwana hachipuwi foni. Handi munozvinzwisisa mwana haapuwi foni yamai kana kuti yababa kwete kuti tati mai vanohura tinotumirana manudhiyo takanutira it happened pendiri just I think it's last month but one uyu wakapa mwana foni mwana uya atitoda kuita surprise vakandotora manhamba mufoni mama yacho munhu waenda ungoita majoksi naye kwete kuti togwangurana. Saka ini pakuseva paya handizvazvo ndakakangana ndaida kudhirira pandakakangama but pamasenhemu pakundofamba paya ndakatumira manudhi iye ndiyo uyofonera mai yake mama ndaona zvakati ipizvi zvikaenda vepiko angoseka ndobva ndazofonegwa ndaregera wacho iwe zvinhu zvauziya izvi wazvitumira zvaenda kufoni yomwana ini asi inotambika izvi handizvo but zvakabva mukuti iye akapekera foni mwana wake ndobva atanga kungotora mazita achitoda kuita surprise birthday yamai. Izvi ndo zvinoitika makabatana muchidanana muchigwangurana matorana maregerewo mwana oona achigadzira foni chero achidzi ndo basa rake rokugadzira foni indisasamwe because kuona unoona. Now look at where we are now nenyaya yazvimwe zvinhu zviri avoidable or preventable whatever. Guys, ngatidzidzei kudrowa line pakati pedu nevana because hapana just imagine iwewe siwo makaroorana nomukwasha mai vokokaruka vati dhigi mai vokukubereka mukwasha akabvisa mari yakatozikamwa muri pamujoro. How do you feel? Zvinhu zvakadaro zvaitika kana kuti ndimai vapinda vakoshowa kuti mumba mumadzoka mamunokumwe kwavaenda vapinda wane muri kurovana mujolo muri pasofa matinasi ngatipenda yapasofa hazvipudi mubrain mako zvinhu zvakadero. Yes, hatisi kuti ngatiite vavengi kuvana vedu kana kuti ngatifiwe but we must draw a line.
uku kumhiri kwaZambezi hauyambuki apa panonzi pawafa pane makaro. Unoenda nekubridge uku kuchirundu. Handichina akawanda wokutaura, ndapedza. Asi vana kuifoni dzana baba nana mai. Hakuna kuzungaira kusvika pastage iyeyi. Nokuti vachadziona municipality idzodzo zvichirembera. Ende nezvivana izvi zvimwe zvakakura izvi zvimabhega age zvinezvo taurwa kunzi namama vangu ava shocked. Dzimwe dzimwe dzine dzichitsvaira pasi dzaidhonzwa dzakudhara idzo dzamaG50 zvichidzoka kumashure. Imi musada kutiitira dhirama panyapo. Thank you. Thanks mukoma gwangu. Andiklara mamuka here? Ndiripo. Right, alright inzwi. Tambokutsvagai. Ani kaka, ndadzambobata hope. Yeah, sikadali mamuka here. What's your take chera? Regai hangu nditengenda mhorosa vedarereke muri sei mese mese mapanelists makeyboard warriors kuseri uko makadii kumamana kumabasa Tinofara madam, tinofara madam, makadika adzimai wangu. Baba makadiko Ndekuno aiwa simbai tinzwe. tinozvikudza. Munoziva kuti zvimwe zvinhu zvinongonetesa. Hatikurudziri chifambi hongu, hachidadisi, hachipembedzeki, asi wazviita hako kukuzosiya evidence unenge uchida kuzama kudii chaizvo chaizvo. Maevidence amunochengeta mumafoni aya zvinenge zvichimboitigwei chaizvo chaizvo zvokuzosvika pakuti mai vari mumba vosiya evidence mufoni yakakura kudaro kuzosvika yapinda mumaoko asiriwo, hezvo zvapinda mumaoko emwana zvinove zvinhu zvinenge zvakaoma. I think zvimwe zvinhu kungodhirita zvichingodhiritika zvichiinda zvakadaro zvinobatsira kuti tisasvitswa patasvika pano. Then toenda kumwana akaona ziso harina zhira tozviziva, asi foni haisi yako kai. Zvinhu hazvina kusenderwa kufoni kwako zvokuti ungati zvinhu zvandasendekwa zvingandisirisa. Wazviona pawazviona, siya zviripo. Nezvamuromo zvinyararire. Wazviona munyange ndikaona mufoni momunhu isiri foni yangu, zvinhu zvakadaro ndavona nemeso muromo wangu uchinyarara. Asi munhu akandisendera ndopandine right yekuvhunza kuti kuzvawandisendera izvi. Hakuna kuti wabata foni yomunhu, woti kuchandakaona mufoni mako chii. Handioni sokuti kumwana zvingave zvinhu zvakanaka kuti angaite dare namai nezvinhu zvaakaona mufoni. Foni yakangoigadzira, iwe chingogadzira foni wopedza wonyarara. Nekuti ukama hwake namai vake hunogona kuvhiringika kana kuti hunogona kuumbika zviri paviri. Kana wachizvipira kuita kuti ndovhunza mai vangu, wochivabvunza hako semabvunziro, asi kwandiri handioni sokuti zvawaona zvavasina kutumira mufoni mavo isiri foni yako une right yekuti uvabvunze vari mai pamusoro pazvo. Haisi shamwari yako yekuti ungasvika pakuvatongesa hauzivi zviri kuitika mukati memba yavo yemukati nababa, haungazvizivi kuti chii chiri kuitika. Ndenda ndiri ndachimbozvinyarara, handimbozvinongoita use ndisina chandakaona
ndobva ndangozvinyarara secret yangu yeupenyu dai kwakuri kusaiti kwangu. Pamwezve ndotorawo nerimwe ziso rokuti pamwe ukavhunza mai avanogona kunyaravo, kana vari mai vavewo nevana vakuru zvokuti mwana unogona kugadzira foni, kureva kuti mwana uyu mwana avo akatoti ngwarei, atoti kurei, kuda togona kuti mwana ari over 10 years. Saka pamwe kutaura navo kunogona kuti vavewo nenyadzi yezvavari kuita zvegumbo mumba gumbo pashi. Vanogona kunyara vakabatsirika vakaregedza maitiro avo avari kuita, nekuti vanhu ukaona vonakidzana zvokutumirana zvavanotumirana vanenge vanakidzana zvokuti chingoma chiririse chichazosvika pakunyadzisa pauri kuzeza kuti pangasvika panogona kusvikika. Saka zviri kwauri kunyarara kana kupomhodza maitiro ekufarisawo kuri kuita mama. Asi kusaiti kwangu ndinongoti kunyarara kunokunda zvakawanda. Ndo zvandingakutaura hangu. Enderai mberi. Mama Paulo ndimisa. Eudadewa. Taurai. Zvokwadi kuti nditi vana vamazuva ano ndinganyepa. Regai ndisanyepere vana vamazuva ano. It has got nothing to do with the fact yokuti uri wa 2000. But it has got something to do nenyaya yekungoti uri mwana. Whether usakanganwa kuziva kuti nesuwo takamboitawo vana. Saka now inoitika ndeyekuti I think panguva zhinji patinotaura zvinhu tinokangana kuti we passed through these phases in life. And we think kuti pamwe musi kuita mwana wa 2000 kwazonyanya kuvhundutsa zvakadaro zvokuti pamwe musi tingatotya kuti nokuti uri wa 2000 saka mai vako vazonyanya kushayiwa havo ruzivo. Inogona kutoita trap, you don't know. Vanogona kungonyepera zvavo kuzungaira asi vachitoziva pamwe vanenge vane zvavaida kutoonawo pauri. Zvinogona kutodarowo kuti pamwe ndowo baba wako iwawo chaiwo iwo uchiti hawasiwo baba. Saka nhau dzemujolo wevabereki in most cases ndinofarira kuti kana ari mwana sezvatiri vana tose, whatever you see chemubereki nyangwe chingakurwadza sei hachisi chako, ndechababa ndechamai. Leave it to the parents, leave it to the offender. Iwewe ingoziva roho yako kuti wakazvarwa. Chawaona hauna kunzi taura. Zvakawanda zvinhu zvatinoona, zvimwe zvacho tinongonyarara. Saka zvokuti ungazoita iwewe simba rokuti unganzi wanyanya kugona sereki kutaura nyaya dzekuti hanzi unganoudza kana sekuru kana angava tete kana angava amai, zvitaurwiba izvo. Chihure ichi. Chihure. Ndosaka chiri chihure. Kana wakatodhilita, wakatoita zvakanaka, wakatopreserva imba yamai nababa pada musi waizoona baba foni yamai vaizosangana nazvo. Saka kana wakatodhilita wakatogona, you played your role. Zvokuti ungazoda kuvafesa uchiti nhaye mhai muri kuhurirei, handidi kuti murambane nababa, it's not in your powers basically. Kuti ufungidzire kuti ungamira ipapapo uri mutongi gava panhau yemujolo. Moto unogona kudaro usiko kuna baba. Saka mai votsvaga moto kunze. Izvozvo hauzviziye. Saka you cannot be a representative of the things that you don't actually know. Wazviona siya zvakadaro. Hazvisi zvose zvatinoona zvatinonzi titaure nezvazvo. Especially nyaya dzinokonzerna vabereki. Nyangwe baba namai vakandibereka vakarambana nhasi, I don't have to intervene pakati pazvo. Handizivi chavarambanisa. Handina saidhi randinotora ike zvine makuriro andatoita. Ndoswera ndichitora divi kuti hazi ndenda saidhi ramai ndenda saidhi rababa. Kana
izvozvo hazvichagoneki nokuti madifferences avo anozivikanwa nevaviri vanofambidzana. Isusu tinenge tiri kunze, saka kuti tizonyanya kuziva sterek zvinhu zviri within, it's very difficult. Saka hamuna chamunoruza watete maona kuti mai ndo zvavari kuitwa. Aiwa, makatogadzira foni yamai, hamuna munhu wamunotaurira, you don't confront mai, simba iroro hamuna, saka siyanai nazvo. Izvozvo hazvisi zvenyu. Imwe chenyu kugadzirise foni sezvo makapiwa kuti ndigadzirirewo foni. Kana muchazoitawo rimwe zuva ramuchada kutaura nezvazvo, vanenge vafa makungofunga henyu moga kuti asi shuwa mai ndo zvavaita izvi. Mune maakudara mupfungwa dzenyu, asi not to the public. Kana kufungidzira kuti mungaita mutongi gava mukasevha marriage, ungatoisevha nokuipreserva nokunyarara. Iyo ndo yatinoti mukadzi ngaadzidze nokunyarara. Kana taakudzokera kushoko riya riri kushoko raMwari riya, nonzi mukadzi mukereke ngaadzidze nokunyarara. Apo nyarara apo. Ubvunze. Because ukada kuti uzvitaure nyaya yacho ikanetsa, inenge yatova yako. Nokuti zviri mumba hatizvizivi. Ini ndo mashoko angu iwayo Elder Dale. Thank you so much, Ngoma Powell. Thank you. Mirai makadaro. Ndende papi. Then I'll get from Ngoma Powell. Right, Shirawataura. Dr. Love. Then magic. Dr. Love. Hello, Murukundinzwa. Yeah, what's your take on this one? Yeah, Mira Indingoti Gaga. I mean, I respect the idea Yavan Wosavar Kutinyarara. Pane rumbo rwa Hanzi Marshall munumwe nema for brother Hanzi. Wazviona zvisiye zviripo. Ukazvitaura unowana zvakawanda iwe. Antika? Handikwanisa kuimba, but those were the words that were very wise and very true for that day and time. See, here is the downfall of it all. To every action, there is always a reaction, an equal and opposite reaction. Antika? Those are the rules and the laws of science. And to every effect, there is always a repercussion. You have consequences for any and all your actions. Amaya Avakav, she intended to be caught. Nguwa yao yekufumurwa kuhure hwao. And let us now talk in terms of the facts here rather than the assumptions. And then Toisa do my wise nuggets inside and within that context. Am I hure? I will question, kana ndiri mwana ini ndinoquestiona kuti baba vanti baba wangu here? Kana mai vachikwanisa kuita zvavari kuita izvi? Nepafoni and being seen in the act at the video, vachizvitora evidence. Kupusa rudzi ikoko. Am I hure? And she has to be, let's call a spade. Hure. Hanzika amai kana vachiroya ungavadi handi ndimai vako. Unogara uchiti ndimai haungarambe amai nyange vachiroya. Amai hure. Ndimai vako. Uchava niramba here zvavari hure. No, you don't. But there are things that you can do in order to either safeguard yourself and also be able to protect muri. Yauri kuti muri. Yauri kugara nayo. Vakawanda wati nyarara. It has Z, and let this be a secret that you go with into your grave. In the naughty, kuneva nevakawanda vane nyaya dzakadai, ma secrets akadai. Please, kunyararaka
ndiko kunokuitisai kuti muve muchazorwara, because these kind of secrets anorema in your heart. They will cause unintended issues as you are grown up. Papa, you are 20 something. Pauchazororwa kana ukarorwa. And then pauchazogara uchiziva kuti une this very, 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 very serious secret. Secret iyo ichakudya, and it will eventually cause behavioral or even psychological issues. Ndo anonzi ma childhood traumas aya kana kuti ma early adulthood traumas aunenge wozotanga kurwisanisa nawo kana Mwari akakukomborera wakachembera, nekuti unenge usati waita sei, you wouldn't have taken care of this, because this is traumatic. Kune mwana maonero akaita, it is not funny and it is not easy kuona amai vauno, the person that you should be respecting in terms of being a woman and your first love as a woman. Na baba, especially kana vari baba and you've got a secret in nana baba. Most of what will eventually happen will be that mwana will be desensitized to that type of behavior, because she has now got into a situation yokuti nyango ya mai wangu achizvigona ndichazvigonawo. Whether she likes it or not, it might end up that she will become like a mom, unintended, nekuti tiri kumuti anyarare, and not deal with the situation. That is very dangerous as an advice. Inini changu chandinokurudzira kuti mwana uyu kauya aite, to relieve herself and release herself from such a very, very, very dangerous secret is ongo kana anga akangwara pamwe akatozviita akazvisendera mapicture achona yayo kufoni yake just for evidence, kwete kuti anyimudzezve. That evidence, instead of just opening it up kuna mai mukutaura, unongoti nenhingirikini yaya wongovatumira WhatsApp boti, mama izvi ndizvo zvandakaona mufoni menyu, through WhatsApp iyoyo, message iyoyo, vachaverenga, amai vachaziva zvekuita. Kana dai vanga vasingatombozive kuti vakatobatwa kudharaka vakapusa, nokuti that evidence was so clear in the open, zvokutoti hapana munhu nyangwe ririfuza raitozibata, vanga vachida kubatwa amai ava, uhure hwavo hwanga hwotoda kutofumurwa, hwakatofumuka. So mwana, to protect her, I would suggest and sincerely suggest that she kutaura namai pamwe. Nokutaura namai ka, you gotta be in a situation that is either safe for both of you. And then handizwa kuti unotaura uchitangira papi uchienda kupi, ipapo handingakunyepera kuti ndinoziva. But there will come an opportunity and a time where you can say, mama, izvi ndizvo zvandakaona izvi, and I think you need to face up and own up to this. Regerai zvamuri kuita izvi nekuti tiri kuzviziva. Kana mukasaregera ndinotaurira baba. Or you will basically, wongo send that message chiacha wonyarara wozwa kuti mai vaziva kuti iwe uriti mwana waziva. And then you tell her kuti mama inandi ndi kuputsa musha, but izvi zvamuri kuita kaizvi zvandiomerawo, handidi kutaura baba, but inini zviri kundigozhera kuti ndisiye ndakazvinyararira imuchiita zvamuri kuita. Muri kuti isusu vana venyu tozoona good example pamuri papa. Those are valid conversations that are non-threatening. And pane vakawanda vanoziva kuti kana ukataura zvinenge zviri pahana pako, wazvibudisa kudaro, wazvireurutsa, you have eased some of that psychological, psychic kind of trauma involved with keeping that secret, because it's a heavy one. Ndoenda kune vamwe vari kuti nyangwe zvadii, a wise woman
knows when to speak and knows when to keep quiet. But no woman, wise or daft, can and should stand quiet. Achiziva kuti there is something that is bad, adversely evil. Akasataura. Munhu akadaroka is a co-conspirator. Ndiye inonzi ma-co-conspirators aya ekuzonzi mapurisa auya kumba kwenyu umwe anga achitengesa mbanje iwo wanga uchigara muchi wakagara pasofa po iye achitengesa mbanje vanongokusungai mose muri vaviri nyangwe iwo anga asingazive kuti ndizvo zvaari kuita because you are a co-conspirator in that act of crime. So I would suggest kuti instead of you carrying this burden all by yourself, and also notwithstanding the fact kuti whatever comes, your mom made that bed, she needs to lay in it. And the consequences are not for you to suffer, but for her to suffer. That is why, as an adult, you live and you live by your actions, and you must be accountable for your actions. And you have to face the music when time comes to it. Pawaipinda uchinyengwa uchibvuma uchiita mavidhio iyayaya waifunga kuti zvichasvikepi. Hausi mukadzi wemurume uyu, unotova nemurume. So those consequences you should suffer. Zvekuzoti aiwa izvi zvakazodii amai chichi unoita unozoripa ngozi. Imi kusaripa ngozi ndekupi papa kana mai vachihura kudaiso vachiunza maspirits achona ma-evil nengirikini, almost generational curses. Mumba menyu wongopfumbata uchiti aiwa ndimai wangu handikwanise kutaura kana kuti handisi kuzotaura. Aiwa, that on its own is very nengirikini despicable. I would suggest kuti mose munenge mava mahure, because at some point uchachinja, because you have attained and become malleable to that behavior, and you have rationalized yourself with pamwe ndizvo zvavanoita. That's the life. What would you know? Mai vangu ndizvo zvavari kuita ka, saka maybe it will be much easier for you wakura wawa nemurume wako to do the same behavior. As much as we want to say here we don't want to grow up as like our parents, how many of us here are acting exactly like what our parents did? Apo taiti handisi kuzofanda kanengirikini ndakaita sababa wangu kana kuti amai vangu, but you find yourself doing the same things naturally because ndo vakakudzidzisa. Those are the first people to teach you about your norms. And then to some that are lucky and that are hard-headed and that are convinced kuti this is the behavior that I will not want kuti vana vangu va experience, are the ones that are conscientious to change. And it's a hard battle because zvinenge zvava muropa. And when you start becoming inonzi purposeful about not acting like your parents, there are some things small, very, very small and subtle that will come out. Konaiwe, you unoseka sababa wako kana kuti unotofamba sababa wako kana kuti iwe matauriro ako ndo ababa wako. You know, those are the things that subconsciously we learn from our parents. So as parents, as we are, it is our duty to make sure that we are putting our best foot forward kunevana vedu. Nyangwe yedu tichizoporonga kupanze apo kana kuti kuseri mudzimba kana kuti behind the scene. Let's still try and give our children a fair chance to live a better life. And a life that is better than what we have been, knowing that some of the things we do, we know those things. So let's just be prudent and also accountable for that. Ndopedzisa ndichitaura kuti nyaya yekutanga yatanga kutaura nezvemasvingo kaya, vana vemasvingo havasi vekumasvingo chete vakatanga nezviya zviya. And those are the
same consequences through which we as parents, our family unit, the concept, the institution called marriage and family as a concept is fast becoming a rare thing, because mazuvano tava kungoita mbimbindoga mayake yake, and we are not considering other people's feelings, thoughts, and even gratefulness yekuti we have people around us. Yango wandini, it is my right, it is my privilege, not privilege, it is kanandisirini hapana umwe ndinotofana ndiri panyanga. Those are the attitudes that are actually creating my scenarios atiri kuzoona vana vedu machita my experimentals aya. Achikusi kutanga koga kuti vasikana vanenge vachiexperimenta vachidanana vachidaro. It's not the first time, and it's never going to be the end. The longest profession in this world, which is the oldest one, prostitution. Ichiriko mazuano. Lesbianism, gayism, zvakagara kudhara Sodom and Gomorrah. The Roman Empire, the Pompeii, Egyptians, mukaona mapomero vaiponza ma-Egyptians kudhara kwavo, muchifunga kuti vaizviitire kuti vanakezve kuti vaonane vanakirane. Those are things that have been there from the beginning. The only thing that we are afraid of, it is becoming so pervasive that it is becoming open. It's getting into the open, and it is because of our time and technology. But otherwise, that technology, and we would have believed it. It's there. What we need to do as parents is that a mother and a father, or a mother in a single family home, you have the ability and the right and even the power to mold how your kids are going to be. Good citizens or bad citizens. When you are talking and you are fighting to effect and to change the world, what you are missing is right under your nose. Vana venyu, muri yenyu, your extended family. And the only thing that you can do is to influence. And the easiest and the most but hardest thing to do is to show by kindness and love, and also by a genuine, very genuine and outward attitude. Yokuti, I respect the other person, no matter how they treat me. Vana venyu vakazviona izvozvo, havasi kuzoita mafuza. They are not going to be weak, because fuza nderiya rinoita hasha, rorova kana kuti rokanganisa, kana kuti rovhorongodza zvinhu. They don't go far. They could succeed for a minute, but they never enjoy it. The person that enjoys long success is the one that has peace at any and all the time. Panenge achi pakugara kwake. So it all perverses through kindness, through gratefulness, through a gratitude of love. Takangozvidzidzisa vana vedu ka, tinofunga kuti vaya vane hasha ndo vanobudirira nekukurumidza, but chimbonzwai nekuona upfumi hwavo, nekudya upfumi hwavo, nekukurumidza kudonha pavanoita. Vakawanda vakadonha pamberi pedu, but we still forget that. So all in all, nyaya iyi haisi yekuti amai ndevasataurirwa, mai ndevakonfrontwe nemwana uyu, nekuti this girl's future is at stake. And this girl needs to unburden the burden iripo, because that's a harsh one to carry as a child. And I can only imagine achifunga kuti ko ndimai vangu vangani, ndiri mwana wababa here ava, vangani vana vari vababa ava. Think about all those consequences and the ripple effects of that. Kana takazvifunga izvozvo ka, vakadzi nevarume ka, kufara ndakufaro. Itai chihure muchihura,
muri vaviri baba namai. Be the bad bitch kana kuti the bad macho men. Mu remain in behind the doors and excite you and mix your life in that way. What I will do, but at the end of the day, I don't know if this works for everyone, but I think this would work. Oti handika baba munoda kuenda kunonwa doro neshamwari mongoti pamwe you suggest kuti ndiri kuenda kuSheraton kuya kana kuti kuCresta. Mukadzi wangu undibata ikoko. Mukadzi wauya akapfeka zvake chiminisketi chake ane trench coat chake. Moita fange semusingatomuzivane. Iwo wakagara hako pachibhawa chiya chao chimwe chidoro chako. Iye wako-approach atiko baba ndingakutengerai doro. That moita chihure muri vaviri muchinge fange semusingazivane. Motobhuka chihotera ipapo mongopinda moparadzana ipapo kana kuti kuparurana tear each other up. Tona kuti zvinokuendesepi. It could very well be that's what's missing. Kuita chihure moitirana chihure muri vaviri muchiitirana. I hope you understand pamwe chishona changu chingaporonga, but be the people that you want to be, the mystery that you would want to enjoy in another person, and be mystical about it between the two of you. And at that point in time, you could very well enjoy your marriage and salvage what is, and what could be otherwise a sedimentary and lonely situation of a marriage. Ndakupedzisa ndichiti mwana skana, unburden yourself. Make sure that you confront your mom, but be wise about it and know amai wako. Know when to approach her. And the tanga ndikungosenda ma-pictures yayo wavunza kuti ko naye amai muri kutishorerei kudai. And then the conversation goes that way. Ndapedzaini. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. For those that are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program to discuss real life matters, matters of the heart. Let me just do a last recap. Then in Dopachi, Dopa Magic, wait, I say, what our DJ Magic. All right, for those that are joining us, our topic tonight is with you infidelity. Hello, Elder, the one Ddc Makadi Henyu may say, Elder. So, Elder, I'm one of my AMA 2000, and my mom is typical African auntie. That she's not technologically savvy. Yeah, WhatsApp was not opening because the storage was full. So she asked me to help sort it. I told her we have to delete some stuff in order to make space. She didn't know she had turned on a setting which automatically saves media from WhatsApp to the phone. So I was going through her gallery to delete some photos. I saw some pictures of my mom exposing herself. Then I saw dick pictures and I thought maybe her and dad are kinky like that since he travels a lot and he was away from home. But then I saw videos of a naked man who is not my father stroking his private parts. It gets worse as I go on to see videos of my mom and this man together doing things they should not be doing. Now I'm perplexed because I don't know what to do. I haven't told my mom or my siblings. I don't know if I should tell my father. I really don't want to break the family, as this would be a huge embarrassment if it were to get out, as we are quite prominent in our church. I'm so disgusted, disappointed in my mom that this has happened. Any advice? What should I do? Right, Magic. Murise yuko ndebe. Pana. Right, ndolangopa mapoints mashomanani ekungoyeuchidzana nokuti zvizhinji zvese zvataurwa nevamwe kudhara handiti. Musikana uyu musikana inini zvangu ndinoti ngaaregedze kuburitsa nyaya iyi nokuti zvinoparadza imba. Ndichakupa example yeimwe futi yakaitika imo muno muEngland.
foni yamai yanga yakaitwa aligned kune iPad yemwana, something like that. Anditi saka amai zvese zvavaita manje zvichiuya pafoni pavo zvaibva zvaenda futi kuiPad yemwana. Mwana ndokuzviona akabva ataurira chibaba wake kuti ndo zviri kuitwa chii namai, ona izvi chichichi, imba ikaparara. Handiti saka chimwewo chidzidzo ichocho chekuti kana uine foni don't align it nemamwe magadgets aunoziva kuti anogona kubatwa nevana. Ava vakaita zvekuti ndidhilitirewo, but ukaaligna zvinoenda kune mamwe magadgets. Saka please make sure ngatisa align zvinhu zvedu kune mamwe magadgets anobatwa nevana. Right, semataura ndaita mwana musikana wengaregedze kubuditsa zvichaparadza mhuri. Chichaitika futi ndechekuti amai nemwana relationship yavo mwana uyu akabuditsa sezvambotaurwa nagwangu kana kuti nadewa. Unogona vakadzi vari dangerous. Mwana uyu anogona kutoita chidzungaira zvokuti anogona kana kuzotadza kuziva kuti ari kuzvifambisa sei nenyaya yekuti anenge afumura mai vake. Rimwe dambudziko richaitika nderekuti zvambotaurwa futi nemumwe zvikanzi mwana uyu zvaakaona achafungidzira kuti ndozviri raiti zvokuti muupenyu hwake anogona kuzoda kuita sei, kuita izvozvo zvaiitwa namai vake. Saka pane danger ipapo pekuti zvaonekwa nemwana vachafungidzira kuti ndozviri right. Dai vanhu vakarespektana mafoni semarespektiro ataitawo vabereki vedu. Unzvato vabereki vedu tasingatomboziva kuvadaidza nemazita sezvo zvambotaurwa. Tasingazivi kuti vabereki vedu kana madate of birth chaiyo tasingamboziva kuti nhasi birthday ravo kana kuti nhasi chii, tasingazizive. Ndakatozviziva ndakutouya kunoko paimmigration ndakutobvunzwawo nokuti ndakatipwa. Vanokubvunza baba vako vakazvarwa rini, date ravo chichichi, you know. Saka vana nana baba nana mai ngatirespektirane mafoni. Inini ndakazodzidzawo kuti yangu foni mwana haabate nokuti iye ane yake. Saka what's the point yekuti abate yangu? But amai ava tinoziva kuti iblanda nokuti vanga vasingazivewo kuti vanokwanisa kuzvifambisa sei. Saka tingavaregerera, asi mwana ngaaregedze kubuditsa nhau yamai, inoparadza imba. Ndozvandingataure. Thank you so much, DJ Magic. Right, Andi Makumuri. Auntie. Right, let me see if Auntie Maku is still there. Auntie Maku. Auntie. Auntie Maku. Bonoid. Why? Hamusi kundinzwa. Taakunzwa manje Bonoid. Makangonyera Bonoid. Obrigado. Tiribo, murisei. Good, and right. Nhau iyi kai yakaoma iyi. Inini hangu ndiri kutopererwa kutoshaya ndoti kudii. Because nhau iripo ndiyo yezvataurwa nevamwe kare. Asi manje ndichida kungobvunzwa hangu mubvunzo wekuti kwezvo zvaimboitirweiko? Because kana tapa kuti manje mwana ngaasataure, ngazvisataurike, ngazvisazivikanwa, but vaimbozviitirei amai avo? Ndaiona sekuti pamwe akabvunzana namai vacho vari 2, kuda pamwe zvinogona kungobatsira kuti amai vakangozivawo kuti unhu hwavo haufanirwi kunge huchidaro, kunyange vakaita zvavakaita izvozvo, kweiwo mapikicha acho aimbotorerwei nai. Shuwa mukadzi mukuru futi antori nemwana akura kudara akugona kwakuita zvemapikicha, hanzi kuti zvinyatsonakidza here.
Kochingoitaika zvisina mifananidzo. Mama uyu ndeyei nawo. Zvino manje pazvazosvika apa. Ini ndoona sekuti nyaya iyoyo yakasatongotaurika ka. Zvichatohaunda mwana uyu upenyu. Because izvozvizvi haachatori nekufarira mai vake. Kunyanga hazvo anenge achingoita zinoire mabhosi mwana hapana zvaangaiti. But zvinogona kutozongomukanganisa kana upenyu hwese chaiwo. Saka inini kutopererwa chaiko kuti nyaya dzakadai dzinogadzirika sei. Because inini ndina mbuya vakazviita ka. But zvasiri zvefoni. Yaitowo feya chaiyo chaiyo. Saka mwana aona kuti pana ticha vari kubva pachikoro vachiuya pamba vachipinda namai mumba. Baba vanenge vari kubasa kwavanenge vachishanda vachigara. Mwana uyoyo akabva achizoudza baba vake pavakauya. Zvikanzi ticha nhengi vekuchikoro kwedu vanouya. Saka baba vaive ndobva vazoita zvekutsvaga vega kuti vanyatsoona kuti zvakamira sei. Chokwadi ndobva chatobuda kuti zvechokwadi ticha ava vaitopota vachiuya kana baba ava vari kubasa. Saka amai pavakaziva kuti mwana ndiye aburitsa gure, mwana iye akatsakatika. Kufa chaiko chaiko. Chokwadi. Saka unosvika kuti mwoyo yevamwe vanhu ka vanonyatsoiisa pai kuita zvinhu zvinotyisa kudaro. Mwana uyo akabva afa. Mwana uyoyo afa. Munongoziva zvinoitika kana kuri kumaruwa uko. Mwana atovigwa paipai. Ameno baba vakazongototi ini ndoda kuziva kuti mwana uyo afa nei. Because hatingangoviga mwana. Ndokubva zvanzi saka zvoitwa sei. Kwakutoshanda nemapurisa paipai. Zvikanzi ngaafukunurwe. Muruwa makaitika chisionekwe chisina kumbooneka. Saka Mwari vane maitiro avanoita so. Kana huipi hwezvinhu zvichida kunzi zviyanikwe zvibude pachena. Mwana akafukunurwa. Vaita zvekusanganisira madzimambo eruwa, mazisabhuku zvawiriranwa anga afukunurwe. Kwakumuendesa inonzi postmortem, right? Kunoona kuti what was it? Mwana akawanikwa anga aurayiwa nepoison. Saka zvanga zvichingori pachena kuti amai vakaita huku yadya mazai ayo. But ozofunga kuti iri nhau yekungoda kufara chete, kungoda kufara. Zvozodii? Saka mwana uyu anogona kutopinda parumana nzombe nenhau iyoyi. Saka manzwa ndichiti inini hangu kutopererwa kuti kushaya kuziva kuti omuudza kuti chii mwana kuti zvingafambe sei. Otherwise zvanga zvichitoda pamwe approach yevanhu vakuru kuna mai vacho ameno. Because iye wega semwana pamwe zvinogona kutozosvika pakarema. Pamwe kutorova. Zvisina kana kutobuda hazvibude. Ndonyaya dzamunozoona kuti after makore kunozobuda nyaya yekunzi zvakazodai amai vakazodai kumwana wavo zvakazodai. Ndonyaya dzacho dziripo idzi. Saka madzimai tinomboshuta mafirimu. Anyway, mubvunzo wangu wachitongoti mapicture anga ari ei, mavhidhiyo ndeei. Kana wasarudza chihure chako ichocho, why kuzoita zvemufananidzo? So tingagone kungowanawo vamwe vanenge vachida kuzvirerutsa unzi kwanti baba vaivo kure. Kana kuti vanga vazogarisa kwavanga vari. Indoona sekuti maexcuses anenge akungopiwa kungoti zvinhu zvireruke.
vanhu vachida zvavo kunyatsorarama chaizvo zviri right zvinotongoraramika, because maexamples arimo anikana mubhaibheri. Rute achinzi dzokera kumusha kwako kuna mai nababa, akati handiende, airarama wani kusvika azowana hanzani kwouya akazomutora. Saka ndiringotirai hangu kutaura kuti ngatiregei kupota tingonyepera zvinhu zvisipo, kuti hanzi ye because zvanga zvazodai nguva yange yazoreba munhu anga agarisa munhu anenge angori nemweya wechipambi, which is not right, it's not good, because zvinokanganisa mhuri, vana, baba, hama and so forth. So ndo mashoko angu iwaya, maita basa. Thank you so much, Andy Marco. Connie. Hello. Hey, what's up? Bobo. Hey, what's your take on this one? Asiyatoweteni yangu kutopinda nakutopinda. Makadiko mapanelists, comment section, listeners, muri bobo here. Murudo. Yeah, inanguka mafungira anguka. I want to put myself in this child's situation. Though atikurei, but inini, I was very protective over my parents, but mostly to my dad. So I don't depend on relationship mwana. Inini ndini mwana yakakura achiti ndaireva. Anything wrong, changoitikanya kuri kumarodi, kuri kupi. I was not that child yekuti unotekerwa sweet onzi nyarara. Ndainotaura. To whoever it is, kana kuri kuchikoro, teacher amfana kuzviziva. Kana kuri kwakati, up until I think grade 5, I saw something up until now is still a secret to me, but I took the matter into my own hands. Nimwana chikoro wangaita musikanzwa na teacher. But I would like to say with this child, I wouldn't blame. If I would say chawaona chese report. I don't care. Akaona mfoni mangu. Tell whoever kana ndine murume ngauze murume kana ndiri chingataura. Ndikaba mwanangu akazviziva ati kwane kwandaba kana ndaita any crime. They are free to call the police on me. It's their right. And ndikaba stop it because inini as an adult I should know what to do, what's right and what's wrong. Chiura achoka kunya anochita. But mambote mimi mitsade kublame murume. But sambayati murume uyukoi. He travels a lot. That says a lot to this couple. If you know, I think some weeks ago, nyango wakaneta say my duties ako in bedroom. Hane excuse. Vanaka bonga. Teta neta, especially vakadzi. Teta neta nema shift. Nyango waneta nema shift. Wakasainira kugara nemurume. Do your duties. Doi papa, doti nyangwe murume pa mwenye nika travel afamba aenda ku Beijing odzoka uvatwanzi ndakaneta. Pakuneta ipapo vati gani bonora 102 ne boys zangu. Todzoka futi that same story. Baba probably is neglecting my. She likes doing these kinky things. After you talk nana gwangu kote wawaripo waenda kubasa waenda kupi. That's what they talk about. Even takambotaura nyaya kutika kana uine mwe wako akakukumbira wanadewa kuti please ndokumbira kukusungisa paheadboard. Ndozvaari kuda mupeiwo kani chance. Unofa here mukasungirwa 3 minutes awaita zvido zvake. Amufi. Ndozvataura kuti in these relationships it's not easy to maintain them. But sanganai pakati. Wauya wakaneta mupewo. Hello? Muda kundisiya paheadboard. Kana ndizvizva ndodaka because ipapo pakundirambidza ndichaenda kuna Russell ndoti Russell ngatiite izvi Russell wondipowa ke zvakanaka murume wangu anenge atiwe murume wangu kwa uko because arikuita zvandofarirawo nazvo iye achizvimunakirawo murume ikwanguko haatodi anongoziva missionary tomatiri kuti wedu we
hazvinyadzisi izvi kunzi kwanzi tarisa uku kana kuti ita chiko nanitichi, hazvichanyadzisi mazuva ano izvi, zvakungoitwa. But chinakidzanai mese muri mumba imomo. Ukazoona Koni ane murume achinakidzwa dai, ukazoda kubuda panze ka, ndinenda ameno brain dzine dzatikanganisikei. It's not normal, especially kuvakadzi. Ukaona mukadzi akuhurira, imi varume, ukaona mukadzi akuhurira something, vakadzi havangohuri nanto, ndopamufanira kubata ipapo, ngoti munozviramba, but ndopamufanira kubata. We are very easy. Satisfy me, handibudi kunze uko. Ukada kundihurira, ndichakuhurirawo. Ndibate bho, ndokubata bho. Ndo vakadzi variko mazuva ano. Ndapedza zvangu. Iwe Koni. Hold on. Koni andima ku magic da. Munhu isa taura. Yeah. Hey, varume. Kuhura ungava mukadzi kana murume unongohura. Vazhinji vetinoona anoti akahurirwa nomurume unoramba woinda, asi undoona azimorauzi yababa ningi. Zvetiri kuona mazuva iwana, kuhura munhu unongohura kana achihura, whether uri kumuitira zvako. Ende varume vari obedient vanohurirwa maningi. Hamuiti zvinhu zvisingavavi vamwe venyu. Kana kuguta chaiko vamwe venyu munogutisa. Munhu anongohura unohura. Pasina kumboti chii. Ungava mukadzi wakanaka mumba, wakanaka sei, murume akangoona mamagaro kunze, zvinongorekera. This happens kuvanhu vechikadzi. Ngokuti unomubvunza kuti ko wakasiyana nekoro murume, very few vanotaura. Shamari, ndakangozigwa ndandino murume wangu wakanaka zvisingaiti. Vashoma vanotaura, but varipo vamwe vanotaura chokwadi. Ende handisingoni chawana zvemurume wakadero. Hana chaindikanganisira gwangu ndaipiwa. Kana uchingova nedhimoni rechihure, unongohura. Chero tikakukwidza ndege kuinda kumazi, tikakukwidza chitundu musere kuinda kumazi, uchidzoka uri mainingi, unongohura. But mukoma gwangu. Vakadzi havangohuri. Mukoma gwangu. Regai ndipedze mugouya. Okay. Kuda kuvhara mahwai. Because ndekwangu kunzi tiri kufemerana mugodzi nanadewa navamwe varume vari panapa. Yes, tinohura navakadzi. Hamunoshuwa. Imo muno kana muno muEurope ndikati tafanika vakadzi vokurussia. Ende sorry. Iko kwenyu kuEngland ndo number 1 maEnglish vanogwangurisa zvokuti kuita kubvarurisa. Kusiko kuti kwai mune chimwe chinhu chaashayiwa. Vanhu vanongohura vanhu. Aiwa izvo zvokuti kwai zvazodai zvikazodai. Waramba iwewe kuti murume andihurira. Wondoita semohauzi yababa ningi. Pane uchenjeri ipapo kana kuti munhu zvako unongova rerekera rangatata rumwe. Uchenjeri hwacho huri papi. Handiti zvokuparikwa ini, iwe undoita semohauzi yababa ningi. Aiwa. Ingrid, taura here. Ndinoda kukuudzai kuti gwangu chairo iri ratinoti gwangu iri rine mhando nemhando. Varume, regai katsika kekuti ndiri kumupa gwangu. But what quality of gwangu are you giving? Because mukada kuti ndiri kumupa gwangu ka, izvo imbodza. Asi muda kuramba makati ndiri kumupa gwangu, so there's no need of cheating. Ayewa. Chitarisa kuti gwangu racho iroro ndiri kumupa rakaita sei? Ndere rice here? Ndere makaroni here? Ndere sadza here? Ndo pane musiyano ipapapo.
but varume ndo point iyoyo inonzi topic iyoyo hamudi kuinzwa, but vakadzi vanamba vachingochema chingotendera panzvimbo iyoyo kuti gwangura muri kutipa hatiri diba imbodza. Saka musarambe muchingoti tiri kukupai gwangu tiri kudai dai, mupere mhando yepamusoro habudi. Ndozvendiri kutaura koni, ukawandoti handidi kuenda kumayoka kunobhowa, ndoda kuenda kusandorini kuGreece, that means ndatiravhera nzvimbo dzakawanda. Gwangu dzacho muri kuziva, munozoziva sei kuti imbodza musina kutesta? Musana kuzviita vaKristu panapa. Gwangu kana munhu achingova nedhimoni regwangu unongogwangu kufamba achiwaridza Zambia, naiwe jewawo uriona pano, naigwanga uriona pano, ukasangana navanhu vana madhimoni egwangu. Atinamomaiva kwedu vapana vakapera kudya mari dzemaexam fees vachienda ipapo pashopu pavo ipapo. Vanhu vaita raini kuita fanira mota dziri kuita pafilling station, woti vava mai vari kushayiwa kwangu kana kuti dhimoni. Shopu yavo handingatauri zvangu kuti madetails eshopu yacho yaidonzi shopu yegwangu, because vaigwangurisira mushopu imomo. Chitarisa murume very obedient. Evo ndakateerera. Ndakazwa umwe musi mudhara wamungoti, haya uyu munhu haasi mukadzi wake, handisati ndambova kukura kuno munhu unokurumbira chihure kudai. Ini ndokwanisa kungotorana nehazvanzi yangu votaura vamwe atete, tikandogara kunzvimbo kwetisingazikamwi tingoti uyu mukadzi wangu, ndichingoripisa vanhu. Hakuna zvakadai, because vakanga vabuda mbiri yechihure mai vavo, asi vaishaiwei. Waizongoona iro rimwe damba rakatsva nehambi kuti vedu kana munhu ane dhimoni rekugwangugwa unongogwangugwa, nyange ukamuitira zvinhu zvakanaka sei. Ndozvetoita isu varume hatimbovanzi mukadzi chero akava loya zvakaita sei, murume unongobuda. Kana zvamanufektiwawo zvazara, unoda kungondotapudza, unobuda murume. Hakuna murume unombozviramba izvi. Asi muchiregai kuda kuita vasari, because kwetinoenda uku hatindojurujani isu nanajewa, tinondojurujana nemi. So chiKristu panapa muri kuda kuchiwanza pano, tichinzvenga chokwadi. Kungodai tamba hadzisviki kuparafini, zvinosazoda munhu oda kudhifenda zvinhu zvisina nebasa rese. Chakaipa chakangoitwa. Vagwangugwa ora iriko kuzoisa mafoto murekera mufoni. Kwanga kuchiri kungonakirwa chete. Now inoitika mukoma gwangu ndeyekuti munoona every new relationship that tasawana 8 minutes andimuruziya. Thank you very much. Show ipere kana kuti complete the show and we continue. Oh. Aiwa mukoma dzewa aiwa changopinda shi. Topic runakidzai. Hamungadaro mukoma dzewa. I thought kuti makawirirana kuti the completion of the show is in 2 hours per matter iri in question. Then if people want to continue, they can continue. But the first 2 hours are to the show. Which is 4 to 6. Okay, from Saturday 2 hours. Got indeed. Okay. Well. Show ya kupera, it's fine. All right. Indakani chida kutaura nyaya kuti tichida kutaura chokwadi pama instances akadai. Every new relationship ine kamwe ka vibe kainenge inako because it's new. So you can kind of do anything in that relationship because inenge ine kavuruvaka inenge inako. I relationship itsva ndo zvainoita. But as the time goes on unozoona kuti zvese zvinofuva with age. Probably with time as well, pamwe nokujairirana nokudidi. Saka ma instances akadaro manje anonetsa kuti tijudge kuti sei mukadzi uyu wanga achizotora evidence achisiya pachena kudaro. Mufaro wakamuwandisa waasiri kukwanisa kuwana from within. Saka akuwana from outside. That is also a possibility. And that is where the danger is. Panau iyi
varume dai tainzi tose tinoita matrauma nekufa nezvinhu zvataona tingadai tichiri wapenyu here nanhasi. Musaswera muchida kurerana nhema nezvinhu zvakadhakwa kudaro. It's just a choice. You choose to live with other things and you choose to ignore them. It's as simple as that. It's a personal choice. If she chooses kuti zvinhu zvandakaona izvi, I'm not gonna, it's nothing to me, it doesn't mean anything to me, it actually means nothing. But the fact yokuti the emphasis was on her kuti zvinozomukanganisa life yake mangwana chichi, personal choice zvakafanana nemunhu adhakwa amwa hwahwa. You can choose kuti handichafi ndakamwa futi kana kuti ndichada kuramba ndichimwa. These are choices, and let's not put these choices into speculation nekuti hanzi zvinozorarama maari mangwana akazoda kudai mangwana akazoda kudai. If I decide kuita chihure nhasi hazvina chokuita naManu izvozvo. It's my personal choice. And if Manu decides to do the very same things that I was doing, I, as a father, I have got a responsibility to make sure I lead them. Kuti vaone the best things, probably vaone the best things. But handigoni kumurambidza if he decides to. Everything that we do, we have got choices lying upon our faces. And the reality is we take wrong choices and we want to emulate them in the future. That's a very wrong way of analyzing things. So, Dr. Love, and we it's a trauma. That's a personal choice. We have seen a lot of things. But who has not lived because of that? What is far worse than kuona munhu akakatwa into pieces murodhumo iri tsaona kana kuti iri any other incident than this? Saka chii chaangada kutaura kuti hanzi ndinozoita trauma yekudi trauma yaanoda kutitaurira mwana muduku duku unoita trauma yei iwe unoda kuzoita chihure nokuti wakaona mai vachihura. You chose to. It has got nothing to do with your mother doing it. And if the mother probably she is even of the father, who knows? So mangoma incidents atoda kupepa tida kuti hanzi zvinozoaffecta vana hazviaffecti vana. Munhu wese ane choice. That is why vanhu vachikura they grow in choices. And as we grow in these choices, some of them you wouldn't say he's emulating somebody. No. Isusu kwedu kuna vanhu vaimwa hwawa zvokuraradza zvokunwa chaizvo. I don't drink, I'm fine. Nanhasi vanomwa, I don't drink, I'm fine. Kondakadi kunwa sezvavanoita kumhuri kwedu. Saka machoices awa ngatirege kuti nguva dzese they have got something to do with family issues. It's just a personal choice yaunotora as you grow. And some of these choices can be taken at a very early age. As long as wakwanisa kurizena wakwanisa kufunga pane zvinhu zvaunogona kungoti izvi no, I'm not going to do it. Saka issue iri apa ndeyekuti sisi she has got an option, she has got a choice to keep quiet and forget, and she had even seen it. Ane choice yokuzviita izvo. Kana kuti ane choice yokufunga yokuramba achifunga nezvazvo ende zvigomutraumatizer, it's still a choice. Saka ngaachoose what she wants to do. Zvokuti mai was in the pipeline yokubatwa in her own accord, achabatwa kana achibatwa nababa, well be it. Baba ngavazvibate izvozvo. Ndando muridzi womukadzi. Iye ngaadzidze kunyarara. Zvake zvokudakida kuita good munhu izvo. Haiwa hazvinei naye izvozvo. Zvinomanzwa nawe ataurwa kuti mwana wakafa. Vakadzi vanouraya, haisi nyaya yekunyepa. Vanouraya, vakadzi vanouraya home and away. Unofa. And it doesn't matter kuti uri mwana unoisirwa ukanyarara. And kana wafa watofa, ma actions okuti mukadzi uyo unozosungwa unozodidi. Zvinozoitika, but you hausipo. Your existence has been actually been taken away. By virtue of you can keep quiet. Tine zvingani zvatinonyarara. Zvakawandisa. Saka hapana kana chinomboshamisira baba. Mkoma, mera ndikupindirai. You know you just contradicted yourself. You made an assumption kuti mwana anozofa nekuti kana kataura. Aiwa ndikupa an example yenyaya yataurwa. Aiwazve, mira ndichipedza ndichikupindirai kudai.
You know what trauma is? Sometimes we just don't know that we are traumatized until we certain behaviors that we actually act and react to trigger us. Trauma haisi yekuti munhu anobva anzi ari kurwara murwere anopinda muhospitari. A trauma could be as simple as that smell yefodya yemunhu somebody that attacked you. Kana kuti akakutaurira zvinhu zvinorwadza, and you remember that smell perfume yake. The minute yaunozosmella the same smell yemunhu uya akakurwadzisaka, you think about that, and then worwadziwa 10 years later. But because you have smelled and associated that smell with the negative impact yangairipo, it brings that trigger. That's what is trauma. Trauma is nothing special. It's nothing special beyond the mere fact that it is a recurring trigger. Inokwanisa kukuita iwewe kuti uwe in an emotional state that is beyond. Yatinozoti ma mental health issues aya. Ndiko kwaanobva iko kunoko. Saka let's not minimize that. I understand kuti muchivanhu nechivanhu chedu kwedu isusu tunoti nyarara. Zvinhu izvi ndezvekunyararirwa. Nasi Zimbabwe yose is traumatized, but tiri kunyarara, not because we cannot speak, but because our culture and our tradition and also our inonzi collective collective mindset and a collective attitude inoti respect your elders. Kana uchitongwa nemunhu akakufondokesa, unofanwa kumurespecta either way. That is our inonzi collective attitude yemuZimbabwe. Where has it taken us 43 years later? Musa, don't minimize this and then put false equivalencies. Kuti pane nyaya dzevanhu vakafa vakawanda vakafumurwa. Vakawanda vakafumurwa vasina kufa. Vakawanda vakafumurwa vakaona tsaona. So it's either way. But isusu zvatinoda kuedza kutaurira mwana wedu uyu kauyu ndizvokuti ngazvireretse, let her burden be uplifted, because it's a burden. Kutaura kunyora kwaaita ikoku kauku haisi nyore. She actually wrote this letter knowing that it is a burden and she wants some answers because it's already a burden to her. Right. Ndoda kubvunza ipapo Elder, you are speaking very well and I love the way amuri kuarticulate this issue. Saka muri kuti here kutaura kwaaita haana kutaura nyaya iyi. Atoitaurazve. Exactly. So what else is she looking forward to? She's looking to resolve the issue. Elder, if there is any issue yaari kuresolve, it is actually listening to what we have said here. Kuti wakaona iwewe, and it doesn't take you anything. Kuti nyaya naya watiudza moyo wako wasununguka, you are free in your mind, you are free in your heart. Zvapera. Saka kana zvapera pachi, what is the solution then? To what? Solution is solution ndekuti zvakangofanana nenyaya dzimwe dzinomboitika mupolitics dzokuti vanhu vanobudisa maghosti vachitaura. Ndiro ghosti raabudisa iri ngaatinyarara. Vangani vanobuda pachena vachiti wewe very inda kufurira munhu. Saka murukira ndiye unoti kundokonfranda namai isu vamwe varume vakuru tichitya kuita zvimwe zvinhu zviri pachena chena. Asi vanhu imimi saka takukurudzira here kunyepa pano. Aiwa Mukoma, we are looking at the circumstances and actually the depth yenyaya iri at hand. We don't encourage it, but we are looking at the depth and how we can preserve a relationship. We are trying to preserve one relationship yake na mai, two relationship ye family as a whole is actually at stake by virtue yokuti anotaura. Akangoti baba ndabata mama vaine chikomba, mai vari kuenda kwavo, baba vanosara vaine mwana, iye hachisina ukama namai. So this whole family is actually down to earth.
ndosaka maiona paelder painzi kana even mumusha mukazikanwa kuti mai vaita chihure nomuzukuru kana kuti nababa munini mwana yeye waitochengetedzwa gomba harina mwana. But listen to this. Listen to what exactly you are saying, and that's where we are making a big mistake, Ipapo. Pekuti tiri kukurudzira kuti tiwandise chokwadi nekuti chinotiputsa. When that becomes the norm, kuti aiwa apa patauro apa, what then next are you not supposed to say? Kuto requesta kuti ndovaudza here mai kuti musha uyu kutotya kuti unoputsika because she actually knows. Haasi mwana mudikiko, she knows kuti akataura there is danger. Aiwa ndiri kukubvunzai, akura mwana uyu akataura namai vake akati mama fix this, haisi nyaya yangu but ndiri kuziva handina kuti aende kuna baba. That will be foolish. Thank you. All right, thank you. Kana madaro henu. Aiwa ndakunzwai. Kana madaro ndakunzwai. Wakutaura namai vake oti mama apa pakapa ndiri kuzviziva. Wisdom inobva yati mwana ngaataure. Akasataura chete achasvika pakurwara kwete nepfungwa chete, but things that will be psychosomatic, things that will actually be deep in her mental aptitude yachona iyoyo kuya kunonzi mental health yachona ndiyo yatiri kutarisira iyoyo. Let's not sweep things under the cover. Nekuti ndoda kubvunzai musati maenda. Muri kuti imwe akataura abvisa kuona kwaakaita mapicture here. Aiwa zve. Okay. All right. So the reality is she actually saw kana akaona chasi ya mama nechasi ya baba kana ya baba vacho vanourwa nawo kana zvese zvakaonekwa izvi zvakadzibvurwa hazvisi kuzobvisa that probably in her mindset. Saka this whole structure is right in here in her own mindset kuti all right, firstly kuti aite move out of this whole thing by virtue yokunyora. She did very well because anyora atiudza. Imi mukati ngachinotaura namai chimuudza pana mai handisi kuti inini it's wrong kuti audze mai vake sezvamusomataurira amaita. Inini I didn't want her to go through that trauma yekunotaura namai nokubvunzisiswa. Kana ipapo I wouldn't want her to go through that, and that is why I decided to keep quiet about it. But either way, ndichitora from your own point of view, anogona kutora whatever zvaakaona ogara namai pasi achivaonesa kuti munodlita so probably if that's the way yokuti angaudza nayo mai, well that's fine to you I guess, but inini izvozvo zvokuti yazobvunzisiswa ndo zvandanga ndichiona kuti it can be a problem iyoyo. No. Asi kana mune nzira yekumuudza kuti mwanangu iwo waona Africa ya mama nechasi ya baba vari kuragwa kusango chitora foni iyoyo woenda pana mai woenda kunaya mamwe mafoto makagara wovaratidza uchiti mama hatizive matauriro amuchaita imwimwe. Ndo zvacho zvetiri kuda kuti mumutsanangurire izvozvo. It's simple. Mama, you remember that the last time pamakaita ndakai, this is how I'm going to do it. Kuti musazo wane dambudziko iroro in the future. You actually go to this and this. Votaridzwa kunzi vari kuenda ku-settings, voenda pa-settings, vopinda pai, and then delete these pictures, or at least set it up so that you are the one that actually accepts these pictures to be downloaded. Paunenge uchidaro mwana, wongoona amai vanobva vaona iyo video yenhingirikini. Zvonzi mwanangu. Woti aiwa mama ndakatoiona. Wonyarara mwana, amai vachataura. There is silence. That's where the silence is golden. Pane mwana. Amai vanenge vozofunga kuti ndomutaurira chii, and how am I going to approach her? Pakadaro. You would have exposed her kuti vazive kuti you know now, and then it's up to mama kuya kuti vazotsanangura kana vachida kutsanangura. But at the end of the day, mwana anenge atozivisa mama kuti chii izvi ndakazviona, and mama vakuziva.
The very thing chandiri kuda kunatso kuti munzwisise nchekudai, it's not kuti tiri kuda kuputsisa mhuri. Mhuri yakatoputsika kudhara. Musazvinyepere. Yakatoputsika kudhara kana mai vakabuda. There is no way that family is intact. Yakatoputsika, saka ngatisanyeperanei. Kunyepera kwatiri kuda kuita nhasi kuti mhuri inozopatsanuka yozodii yakatodaro. What's left is for us to say the truth, and people become free. Vaya vari kumanikidzana and trying to live like the Joneses, showing off, keeping up appearances, are the ones that are actually making it worse for their families. Let the truth be told. Kana ari ma-arrangements ababa nomurume uyo kuti auye nechasi kumba baba vasipo. Kana ari ma-arrangements ababa namai. Amai vanotaura. Kumwana. Zvait. Mwana ipapo mwana ane the biggest thing ndiye kuti mwana azive kuti mai muri kuziva, and then amai vokurudzira mwana kuti aende kutherapy, because this is very traumatic. Musingadi kunzwisisa muchida henyu. There is a way to heal through that. She won't actually unsee what she has seen. Ichokwadi ichocho. But the way she's going to, the way she is going to deal with it is important. That's the way it is important. How she's going to deal with that reality to her and for her future is going to be very important. Isusu sevanhu vatema tinongoti unongoita zvava ndizvako izvo, be a strong person. Uri munhu mutema iwe. Not knowing kuti what you are doing is you are stuffing that experience and that trauma deep down. Zvinozobuda kumberuko. Wosingasazvinzwisise kuti why you react and you act the way you do. So that's very important. Kita trauma yema video here. Munhu uyu amunzati haana kumboona pono here. Kwete yababa namai. Saka muri kuti ndambozwa Dewa nana mukoma gwangu achiti pane video yavaona here kumasvingo. Saka are you saying kuti varume were traumatized by what they saw? No. There's a difference between seeing your mom, the person that you actually respect, being very disrespectful to your father. There's a difference. Those are two different situations. Elder, Dr. Love, you might be surprised kuti ndo baba vake musikana iye. You are right. But guys, I have a question to the men. Very popular in the comment section. Are you saying kuti, okay, suppose ndimi murume wemukadzi. Are you saying kuti mukazviziva zvinoita mukadzi wenyu muchamuramba? It's not always the case. The child ati ndirutochiko kutozvitaura because ingaputsa musha wamai nababa. Saka are you believing kuti this is the same action you'll take? The reality is, Connie, I will say it from my own stand, semurume. Inini kana mukadzi akaura, I just don't need to know it. It's as simple as that. I don't need to know it. Unogona kuura kusvika tanochembedzana tafa. As long as I don't know, it's okay. Okay, mukazviziva moita sei? It will not go down well because kushorwa. Tati munoita sei? Toda action. Mukadzi unodzokera kwavo. Okay, vamutaura itinzoma answer. Munoita sei mukadzi aura? Ndati unorova pasi kana wagwangugwa kuni. DJ Magic uko moti kuti. Sisi, hapana two ways sisi. Zvataurwa nevakomana vandizvozvo. Kana zviri zvaitika, wochinopedzisira wakumba kwenyu. Koma Dewa nani futi pane mwe murume papa. Koma Dewa nobarara. Dr. Love, what did you do? There is no way she can
come back and say kuti I can respect you again. Vakadzi havakwanise kudaro, havatombokwanise. So anobaya. So are you saying kuti, are you saying there's no room for you to talk about it and fix? No room at all. Missing in that relationship, Nothing. Nothing. They were supposed to be addressed before. Usati wabuda. Aiwa, hamundi kuudzwa. Ndambonzwa kumadhodha vambonyora kuti vakadzi mukange musiri kugutswa. Why are you not talking about it? It's hard for us to talk about it because tikakudzai muchacomplaina futi. Unouzwa sei warova jazi yako wakuridza ngonono afterwards. Oti hauna kana mbobvunza kuti how was it? Chichi zi. Koni havasi vese vakadzi vanohurira nyaya yekuti kwai havasi kugutswa. Truly speaking, vakadzi vazhinji I think mudzimba umu vanogona kutodaro vasingagutswi but havahuri. If a man adoda kuti unzwe nyaya iripo because there are two sides to this issue, right? Nyaya yekugutswa kune mukadzi asingagutsi, uri murume haugutsi mukadzi, you are very arrogant. You are actually not supporting the family. Izvozvo actually hurts vakadzi. And ndopa unozoona mukadzi akita end up akubuda mumba because kune 2 areas or probably 3 areas that you as a man are not actually fulfilling. Saka ukaona mukadzi anotongoti hanzi ndakahura noda kuti murume anga asingandigutsi, mukadzi iye ranga ragara riri bonga kubva pakutanga. Ende zvakabva kupi? Ndiani akamudzidzisa? Zvinotanga ipapa. Bonga ipiwo. Iyoyo ndofa topic iyoyo ngaimbonyeri separate. Timbonyasoita debate men versus women. Because isakadzi tiyasofila pamuri kuleka. But hamupi kuzvinzwa. You are too hard-headed. Perfect, but vakadzi there is people to please. Ndipo zvakafanira bedroom. Uchengete mhuri. You don't need to be told kuti mari lunch box yevana iri kudiwa. Be a responsible man. Don't wait to be reminded by a woman. Manje makutobhoira izvozvo nhasi musi wa1 nhasi muda kuremindwa kuti zentiri 2 nhasi komati kuzvitoka kalenda merenyu mega. Be independent murelationship imomo. Muda ngoti wakadi kuzonduza muda kuudzwa nemukadzi kuti kwanzi uniform yevana yaidiki. Hamumaoni here vana vasvida padze kuti uniform yava idiki. Isu tiri kugara toga tiri kuudzwa nani? Kuda ichoisi kai pandiri hausi kupindura mubvunzo. Ndati tiri kuudzwa nani kudzita unozviudza wega unozviudza wega but once wadecide kuva nemukadzi handiti chiitawo zvinodiwa pamurelationship iyoyo. Muri yangotsvaka zvinhu musiri kugona. Right, Koni. Let's come. This issue, I think it's a broad topic. Yeah, right? It's a very broad topic, and it being broad, it has got a lot of issues addressed in that relationship. Because truly speaking, pane murume unogona kunge achilekawo hake satisfying mukadzi mumba. Right, but is a very good provider. Is actually on time in most cases. Anenge ane zvinhu zvakawanda zvaanenge achita zvaanenge zviri right to the family, right? And ma relationships mazhinji sokuziva kwangu inini kana mukadzi achingova mukadzi kwaye, so as a man achingova murume kwaye, maroles ake unoaita to the best of my abilities ake semurume, right? Aita pane ma issues. Unaona, the issue of satisfaction, it's a very, 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 very big topic in its own. And kuno vanhu vanotorwaravo asi vachida
kuti vasvitse munhu kwacho kunosvitswa urwere hunogona kunge huchibata munhu handitika ende humwe hwacho hunouya as people grow urwere ihwohwo. So maissues iwayo anonetsa manje koni kuti titi isusu tingazova 100% takanomira nechinhu chimwe chete and say this is probably what has to be done in those scenarios. Ndingakubatsira ipapo. Taurai Mira indidai. Do you know kuti in every relationship, as long as a woman loves you, chunhu chako chinenge chiri chihombe kwaari, it will be enough until zuva raachakuramba ndipo paachazokutaura kuti wanga usina iwe. That's the truth. How kupatsanura izvozvo ka, this is how it is until you figure out kuti rudo rwako nemunhu wako majaivhire amunoita ka are enough kana pane rudo. Chinozonetsa ndechekuti isu varume tinobva kubasa touya tichiti vakadzi vatibikire vatiitire chiyuko vachiri kutamba nevana vachiri kuita izvi neizvi vachine zvakawanda zvekuita pamba vabva kubasawo. Isusu togara tiri mumasofa edu tichiona TV, musandinetse pane bhora riri kuuya nhasi. And then we then expect them to perform the same acrobats mubedroom. Isusu tauya tazorora 2 hours takazvirelaxira, we've got the energy. Mukadzi haana oexpectwa kunzi aite more in the bedroom. Ende zvinonetsa. Mukadzi anosvika pakuti this person doesn't even appreciate me. When somebody feels that they are not appreciated, anything that they do afterwards is a chore. Inenge yatova basa, rinenge siri murudo. When that happens, if you cross over from that appreciation to not being appreciated, semukadzi ka, zvose zvaunenge uchiita becomes a chore. Zvinenge zvisingachakunakidze, and it won't be out of love. And chokwadi kudai so, ndichitaura every single time, ndinoti, a heart of gratitude and gratefulness, not of privilege and right, is what carries a marriage. If you are gonna be grateful about it, chose nechiduku chinenge chaitwa nemukadzi wako pakuberera mwana wako yeye ari kuchema yeye, womubatsira pakuenda kubasa achiuya achiita zvaanoita, womutaurirawo kuti ndinotenda mukadzi wangu kana kuti baby. Those are small things that will give her the strength kuti ava mubedroom anenge ane simbawo rekuti achizwa kuti they are actually appreciated. Satisfaction yemukadzi inouya pakuti anenge achiziva kuti ari kuzikanwa, ari kunzisikwa, ari kuonekwa, and they are being appreciated even for the smallest things that they do. Kana takuzoita satisfaction chaiyo yekuti mukadzi anouya, kuuya kwake mupabonde anenge achiziva kuti she is being appreciated body and mind. When those are in sync nemurume wake, achiziva kuti murume wake ari kunakirwa nemukadzi wake pane zvaaita, even in the physical or in the emotional way, anouya nokukurumidza mukadzi. Anenge atobikwa kutokwata chaiko kusvikira pabonde. Those are the small things that vakadzi kakawanda vanenge vachiti just see me. Ndapfeka hembe iyaya yakanaka, woti hey baby, magaro apo kapo, yey, it's looking good. Kana kuti vhudzi zvawaita vhudzi kairo, it's looking good. Kana kuti kunyemerera kwako, you remind me of patakatanga kuonana, or anything that will remind her that she is still a woman. Kwete kuti angori amai. That's the difference. Hallelujah. Chokwadi satisfaction hiyo yoka. Matitombofeta takaningirikina tichi scratching our heads tichiti tiri kukonewa papi. I promise you. Yeah. Elder maibata ende mafamba nomumwe
mafamba chakuti I would want to hear Connie because ndiye ane ma questions because satisfaction yaari kutaura iye it goes further ipapa handifungidzi kuti yanga ichipaona, but thank you very much for going further with the issue. Right, ndada kubvunzawo tete Connie apa kuti imi ngatiti mune hanzvadzi yenyu handiti obva achitaura imisa tete kuti nai tete ndozvandakaitirwa nemukadzi ndakahurigwa, imi ndimi muri kutonga nyaya mungaitonge muchiti kudii? Mubvunzo wakanaka chaizvo. What I will do zvakamboitika in my family. Let me tell you about that. I don't know. But my family havaiti zve-social media. Ndakamboenda kubhawa nemuroora. Wejoika, tati wejoika. Taenda kubhawa. Ndobva muroora. Meno takakechana on that day here kana kuti vanhu vanga vagara vazivana. Akaona hake chichomi chake ndokutanga kudanana. Indadzoka kumba kwangu. Some months later, imba yakuzungunuka. My brother, anyway, it doesn't matter. My brother found out kuti pane relationship rikitika mukadzi wake nemuchomi wake uko. My brother actually set me down. Akandiudza achichemera inini. I had to confess kuti I know this guy. Takamboenda out. Ndikavaona vari two. I didn't feel bad about it. Because that's the role yatete ofunayo. I couldn't hide it. But ndinongomudza inini what I'll do. Kungoti, I don't know, I've got two faces. If it was me, ndahuraka, any action ngavaitavo. But kana hama yangu ikauya chindiudza kuti ndozvaitika mumba mangu, I always say kuti gadzirisanayi if it's kana chigadzirisika. Like ndinongokubvunza zviya ndikati taurai the problem yaitika chaiyo. Shikaikwa problem kuti izoitika chicha what is lacking ipapo mugadzisa ipapo and give it another chance zvopera. But zvotipendwa navo kana vachida kupanana machances. But that's what I'll do. Hao ndikahura, don't give me a chance. Dzinga. Inini hangu hamuna kundipindura zvandigutsa zvangu, but ndongozvitorawo nokuti ndozvamataura, but maita kakuhwanda apa sisi. Kana wangouraya kutongoenda. But varume ngatimboitawo kuti ahura tongorambana zvopera. Because ini marume mimi moda kuhura hamudi kuramba. But mukadzi wenyu akangohura chete makuramba. Do you think that's fair? Tine the same feelings. But mahuriro waita iwo unorwadziwa ndetika. Iwonewo ukahura kundorwadziwa. What's the difference? Kuzoita small house yapa vanhingi ndo pane nyaya. Aiwa ungazo izvozvo zvinogona kuitika mukoma kwangu. Handitika konyorwa nemurume aine 47 years. Ariko ejaya ririko kunzoko risingle. Richandida rinondida. Chances are very slim because everyone has got their own person. Ndozvakunetsa izvozvo. Ndirambe ndiri kuma 23 years uko. Ndinotsvagawo futi chimwe chimukula changu chakanaka uchiri single. But at 47 vakawanda vane vanhu vavo. Saka you end up kuti waona kuti watora 5 years uchingoramba uchingodzereka uchitsvaga munhu anokudo ari ega unoshaya. Koya zvake munhu ane madhamu wake. Inchati kungoda hangu kungofadzwawo zvangu. Hakuna zvimwe zvandichada ndane 55 years. Ndingoda kungotekenyedzwa chete. Ndokupoka chirole chako una madhamu wako unouya zvako uchinitekenyedza uchienda hako kumba kwako. Ndozvangosara. Hakusisini. Iwe wasiya imba uchiti ndahurigwa. Asi iwo ndoiwa kuti mukadzi ahurire. Kakawanda mukavaona kucherechedzaka haasi kuti mukadzi asiwa nemurume aenda kuti small house kwake aona kuti ndokwakuda anoenda.
hazviwanzoitika kuti mukadzi iye oramba murume ozonoketwa futi nemumwe murume futi ane mukadzi wake. That's very rare. Ukaona mukadzi achiketwa nemurume wemunhu whatever, it means kuti arambwa nemurume wake. Chose nechoice kusiya munda yake, because vakadzi vakashoma vanosiya dzimba dzavo. They will fight tooth and nail to keep that marriage yangu yakaora sei. They will stay in it. Asi murume akaenda akandisina choice ka ndarambwazve. Saka ndakungoendawo mumarket mo. Sisi wane nharo ava. Ayo vakuma. Apa vakuma. Kone sana. Nauya ari kutaura ka. It's inini hangu I hear the other side yaari kutaura. In most cases, apparently kana achitaura paculture yedu yeku Zimbabwe, right? We are taking from our Zimbabwean perspective, especially pavanhu vazhinji vari kuZimbabwe. It's very rare kuti mukadzi abude imba achibudira imba even kuti murume uyo haana moto mumba. It's very rare zvinhu izvozvo kuti zviitike. Kazhinji unotoona kuti varume ndo vanogona kutenga vachiita zvemaside chick, and they end up losing their families through that. And most women would even stay in such environments vanogona kugara. Ndochokwadi. Kana point yake chaiye ndiri kunatsokuinzwa. But when she points out from the Western perspective, it's actually vice versa, where the instances are pretty much different, where you find out that in most cases women file for divorces more than men do. My Western cultures, it's very much common. But pachizimu pedu chaipo zvekutaurwa nakoni ndezvechokwadi. Ndo inozonzika ndogarira vana vangu. Murume nyangu akahura sei. Mukadzi aende. Anotozosiiwa nemurume. Murume akuenda kuna iye wake. Kuna marwei wake. Ndokwaadaka. Ndopaanozosiiwa pachena manje mukadzi kuti akatizwa nemurume. Patinowandisa zvakawanda mudzimba umu. Ichocho chokwadi taizviona pakukura kwatakanga tichiita. Those were the things zvatakanga tichiona as we were growing up. But tichida kudzokera panhau yanga ichitsanangurwa naDr. Love nemubvunzo wamabvunza imimi kuti zvokufadzwa kwomukadzi. And Dr. Love, I like the way yava elaborate nayo, because it actually covers all sectors. Dziri a bit loose, and in most cases, in nangu I would want to say and believe kuti emotionally, if your mindset is in the right state of mind, zvese zvinhu zvichiflowa, there is no big or small in that environment. Everything is just good enough to give you all the satisfaction that you need. But truly speaking, it's kind of a different scenario now, because you would find out kuti musi waunorambwa nomukadzi ndo musi waunoziva kuti ndandiri muduku kwazvo, zvekutodaro zvekutoti ndo paunotanga kuzvitarisa ugotanga kuzvishoropodza zvekutodaro zvekutoti kana mindset yako haizombofi yakava nomufaro. Zvinoitika musi waunenge uchinzi mukadzi maparadzana naye, even makagara 20 to 30 years. Kana musi waanongokuramba akangofunga kungoriburitsa shoko iroro, rinongotanga nokungoti futi wanga usi hapana zvandainzwa makore ese. Ende muromo iwoyo uri sharper than two-edged swords, unobaya. And Dr. Love vai elaborate zvakanaka. And iwewo koni ndo kune nyaya yako ikoko. Why kuriko kune nyaya yako? Because ndangandiza kuti varume hamudi kuudzwa kuti handisi kuguta. Right? In that area iyoyo kuguta ikoko, Dr. Love ndo pavako elaboratera kuti kana zvinhu zvese zvichisaplaiwa, baba vari on time, baba vachihelpa on almost every aspect, there is no way yaunozoleka ikoko, because wakatogutwa kudhara. Handisi kuziva kuti the answer is it a real answer koni in your mindset kuti Dr. Love vakupindura, kana kuti uri kuda the other aspects of playing around that area yesatisfaction tichinopinda muAfrica. The way Dr. Love has said it. Right, Sisi, rega ndibvunzewo ipapo. Iwo pasatisfaction yamuri kutaura iyoyo, hakunawo here
vamwe vakadzi vanofekawo satisfaction yacho iyoyo. Repeat again. Ndati inini kusatisfyiwa ikoko kwatiri kutaura nezvako. Hakuna here vakadzi vanofeka kusatisfyiwa, especially panyaya yepabonde. Okay, variko. And the reason why, because varume vedu, they're not they don't want to accept that statement from a woman. Tivureiwo mukana wekuti tikataura tikadiscussa nenyaya dzebonde. Let's fix each other. Dani, unonzwa ukabhoma shangu. So many people complain about this. Kuti wandaka kuudza kuti ndikada kuti ngatimboitewo zvakati. Vachiriko those ma SRBs anokubvunza kuti wakazvionepi. Variko. Let's not exclude them. Koti mumwe anokuudza kuti iwe, you know, you just too. I mean, no, ndikabvunza varume vane vakadzi, not just mukadzi wako murezini wife, anewo kana girlfriend. Ndibobvunza kuti makagumisira kubata tsoka dzake rini? Pamwe vacho mune 5-10 years musina mbozibata tsoka dzemukadzi. Ndozvatinotaura kuti makangoti kana koni rega ndikupindure ipapo. Ndoda kupindura in that area. Pamwe ndimi mega. Avatozivi tsoka dzevakadzi. All right. Taura. Vakadzi vanoda zvakasiyana. Kana vamwe vakadzi vasingadi zvokumwiwa nyatsi, variko vakadero, but vamwe it triggers them. Vamwe vanonakirwa izvo nokukiswa muno muhuro, but vamwe vanoda kukwenyewa kutsoka. So haisi size one inongofita munhu wese. Hatistara zvekutepfenyurana. Kungobata musoro kubata. Ndiyakangagara nomunhu wakadai ndokudzai. Rega ndipedze kutaura. Aiwa, murume wako ndoda kuona iwe ex wako iwe. Ndimbomubvunza kuti wagara sei nomunhu? Euda, mukoma kwangu you will be surprised. You will be very much shocked nevanhu vakaita sakona. Ndotokuudza vanhu vakadai. Ini ndikada kuti nemurume ndakuramba ndakubuda padoo andourayiwa. Maiwe, handisiki nando. But anyway, tiri kutaura nyaya yekubata, kungobata. Mumwe chaiwo ndikabvunza zvakabvunza kuona zamu, kuona zvako zamu nemukadzi achifika uko, wakubvunza runa rini. Munonyarana sokunyara kunge I don't know. Ikone ndada kupindura nhau iyoyo ka. Ndanjida kukupindura because I know kuti a lot of guys I think vane vakadzi vari kuenda kumachechi kuzvina chichi. There are all those seminars dziri kuitwa nevakadzi in this day and age, and in most cases vanodzidziswa those areas. So kuti murume azouya iye zvinezvi in today's life achitaura naye kuti mukadzi izvazvo zvidzidziswa kupe, iyo vachiimitata nezvidhori kana vachiita madrama iwayo kumaseminars evakadzi, it's just something else chekungoti murume anenge akangoda kwawo zvake brain. But in today's life there is no man who is going to ask that from a woman, knowing kuti mukadzi wake anoenda kuchechi, because it's pretty much a subject pazvina zvavanoita nezvitatu zvavanenge vachiita. That's what they do, because it's one area iri kutodzidziswa iyoyo mumachurches yokutraya kupreserva marelationships nemusha unenge wakavakwa. Saka handiziva hangu type yevarume vorudzi rwavo. Probably you still know some of those men back in time, but I think with times changing there's also a lot changing. Apa ndakuita example iyoyika because zvakatobuda paField Alive mukatera program last week Saturday. Pane akatofona achitotaura the same problem nekuti murume wake anomubvunza kuti wakazviona kupi. Orohwa futi on top of that. They are still there. It's wrong. Akanzanzi, I think the guy was 29 here, musikana ane 23. Havafane kare kumana 2K yacho iwayo. But they still that those people need that mentality. Aiwa,
ngomadhewa tipewo topic yega yakazvimirira yega because we have a lot to teach each other. Varume votaurawo side kwevakadzi kuti muda kuti tichinje zvakati, varume da kuti tichinje zvakati. Kugeza chaiko hamudi kugeza nevakadzi venyu nevarume venyu, munonyarana kuti mumwe anotanga kugeza obuda, mumwe opinda zvemushawo mobuda. You know, that kind of relationship is so boring. Kuita kuti vana vekuchikoro zvokuti unopinda mushawa vakambodza kuboarding, mumwe aenda mushawa obuda koenda mumwe next wakomana. Connie, this is the thing that I think we should all, varume nevakadzi, this is the thing that I want to somewhat conscientize vanhu. Nhengo yemurume ka, it is a prized possession. Asi varume ka, sevarume isusu hatione nhengo dzedu in that way. We can exercise our biceps, our triceps, tunoda six pack, tunokwanisa kugera vhudzi, tichizvinhingirikina pampa, you know, skin care yedu kana vari metrosexuals aya. Anti? But tose vakawanda, 99% of varume don't know that nhengo yavo is another muscle that needs to be exercised or at least taken care of more so than anything else. Nasi kutaura kudai so tiri kunzwa kuti mhuri nekwana tete Tilda nekupi kwose tinonzwa kuti mhuri inosumudzwa ende inenge yakamira kana baba namai vachifara. Mufaro wavo most of the time unenge wakanangana nebonde. But varume tunokwanisa kuregerera nhengo yedu nekuda kwekuti we have not been since takura tichikura hatina kuravirwa kunzi kurayirwa, I mean to say kunzi apa ndizvo zvatinofanirwa kuita, tinofanirwa kuchengetedza nhengo yedu pakadai. Kakawanda ipo panapa kubva kutanga ndataura ipo panapa kuti zvatinodya, zvatinofunga, zvatinoswera tichiona zvinokanganisa kana kuti zvinokuridzira everything else including nhengo dzedu. Haungapinde mubedroom wava uri stressed kuti nhasi kubasa kwanga kwakashata, ndatukwa nabosi, pamwe basa rakupera kana kuti pamwe chinhu pane zvandisina kuwana, mari iri kudiwa uko kana kuti chii, wozoda kumisa nhengo yako. Pfungwa hadzikutendere kudaro. Apo mukadzi makakomborerwa, you are the ones that receive your facility kana kuti nhengo yenyuka ndio inotora, inotakura, inounza, inopinza. Saka it doesn't have to do much in terms of my interactions, but it has its own ways of encouraging nhengo yemurume kuti ive ichanaka. So vakadzi ka ndo vane yose, nekuti kwenyu ndimi munotora, ndimi munoti vaenzi pindai muchigamuchira zvinenge zvauya. Murume manje ndiye ane basa rekuunza magrosari, iyo nhengo yake. Kana nhengo yake magrosari asina kuwanda, asingafadze mukadzi ka, munoziva kuti tinoitei, tinoshorwa. Chinonetsa ndicho kudai so, vakadzi nevarume ngatitauranei chokwadi pano. Tinoziva kuti pane vaya vanoti vakabvisa bhurugwa rinenge rakati zhambarari kudai, those are showers. Kozoti vaya vatinomboona mumavidhio kuti uyu munhurume muchaiyo here uyu, kana kuti achiri chimwana ane nhengo yaya inenge iri frail, yakadzorwa, mabhora akakura kukurira iyoyo. But munoziva chii? This is the weirdest thing, and it's been scientifically been proven. Nema scientific research akaitwa kuti
There are showers and there are growers. And in most cases, the showers, one 6 inches, they can grow to only 1 or 2 inches more. Kune vaya vane shriveled, chinenge chiri chiduku kunge fange sechana. When they grow, they actually grow 6-7 times longer than what they show. Kana mukadzi, chokwadi kudaiso, kana mukadzi, nekuti vakadzi they are appealed by kutarisa, kuchiona. Vakadzi vaka appreciate murume wavo the way they are. Vakamukurudzira. Ane grower iyoyo. I will bet you 9 out of 10 kuti the person will grow to a point because the encouragement, the psyche, and also the confidence in that is also illustrated in the way the mukadzi appreciate it. Ndipo paya panongopuruzira samasivanda kana kuti mamoyo kana kuti maposa uchiti baba mauya and you are rubbing it chichikura chichidaro. Ameno kuti chinokura chizosvika papi, but that length will grow more than you would have even seen uya aneshowa. Saka kutaura kudai soka, those are things that have literally been researched and they are known. Saka une nengo yako inotaridza kuti yakakura uri nzou kana uri mhofu kana kuti richi kana kuti iri iyaya yekuti saka zvabva nepi. What you need as a man is to be confident in what you have, because you know kuti at the end yatsamwa you can actually literally be a mhofu. Watanga uri bete. Ameno kuti the chipito. I promise you, and this has never failed. Kunozoita vamwe vayo vanorwarawo vane micro chichi, but hatisi kutaura nezvavo, ndiri kutaura in general. And as a scientifically proven study, there are ways in which these things here happen. And one of the biggest determinant yekuti how far it grows is the confidence in the men, because mukadzi wake has appreciated and is confident in their men. Chete. Ende ndo panoona pamuri kutsanangura ipapo Euda, muri patsanangura zvakanaka. Koni ndo paunoona panozonetsa manje, especially kuvanhu vechirume, when you actually go out wonoita munhu wokuti unogona kuzomuhurira. It's very difficult kuti ndichizoziva inini kuti knowing how you connect with sex as ladies, because emotionally it's connected to you. Saka it's another area iri very difficult kuti murume angoita hang tight iyo toti zvina basa ndongovaregerera hangu. It's very difficult. Izvozvo zvinotoita kuti mukadzi aende asadzoka mumba izvozvo kana atombobuda, nokuti machances okuti udzoke mashoma. Chinoitika kapa kuti vakadzi vanoti vakaenda havachadzoka handiti ndechekuti kana angobuda, she is emotionally attached. Isisu varume tinogona kuti ndikadya nhasi apa ndatokanganwa, woenda pamwe wodya futi watokanganwa, kana tikazosangana zvakatopera handiti, but mukadzi anenge ari attached. Which could be the case uyu munyori mai vake. You know, I was like thinking what probably happened, because vakadzika sometimes we might want to call it a mistake. Ndinobva ndatona gwangu nenge achinyengerera achinipa mashoko achidii, and then one day vanangoti rega ndingomupawo zvanhasi chete zvokungoda kungozadzisawo kamwe kafeeling kanenge kapo. Ndo vanatodyira mangwana takutoonana, mangwana takuonana. You know, that's why I said a married woman, it's very hard for them to cheat, very hard. But unongodyika kawani chete over watobatira. Yeah. Ndo problem yatinayo vanhu vechikadzi. You know, once
once iyoyo after 2 weeks gwangu anobva anditi ndeipi what are you doing tonight kana kuti nhasi masikati or let's meet mangwana for lunch apa ndakamupaka 1 chiteka zvongoti zvingopedza nyota and then ndatodyira futi lunch here turns into something it's hard for us women. So achiti kana wangoziva kuti une murume wako chirega kupakura, deal with your men mega muchimbonakidzana so, but men allow us kuti kana right suppose zvese kugona asi mubedroom muri kushota, allow me to tell you kuti baba apa ndofunga tedi tazama zvese because pana vamwe naturally they can't do it or they they're not as good. Allow the woman can already achida zvema-sex toys, allow them to use them, allow her kuti angoka vane vamwe vanongoda kungotarisa mutani zvigunyo zvavo zvake ko iwewo murume uri 2 minute noodle yacho yanditika chichanzoka zvigunyo zvako. A woman can come easily just by you playing around with your little fingers, but amuzvizivi. Tinozviziva but amwe akadzi kutobatwa ikoko nezvigunhu haatodi. Dzidzanai ndopatati mufanira kuzivana muri 2. Mukadzi wangu anoda pakati, murume wangu anoda pakati. But ndozvatiti pakudzidzana apa ndopatiri kuleka. Regai mbopindura Rozu. Why varume like clean women but varume do not moisturize their body? No. Kana varume vaida clean women is your duty wewo kusarudzawo murume ari clean. Asi ukangoti ane homwe iye chero achigara ane svina endo mistake yomunoita because vamwe venyu havadi kuona bhegi. Chero murume wacho iri nguruve. So right to add on that mukoma gwangu. Iyewo mukadzi kana uchida murume wako mudzidziseka kuita standard yaunoda iwewe kuti ave ari. Handiti? Murume haanetsi kudzidzisika. Munhu anonetsa nokuti wait ndipedze zvangu. Noise yako ndo yatozopedzisira yaibvisa mutakuro time isati yakwana. Murume it's easy kuudzwa nomukadzi kuti mvura ndavhurana muzouya totamba mageza. Hapana chinhu chiri difficult sokutaurira mukadzi kuti ndaunogeza. Varume vari panapa mungandipfurira. It's not an easy thing. Varume soko mira ndikuudze ipapo. Ukada kuudza baba ndiye kuti chinamogeza mvura narana uko anoramwa. Varume havadi bhavha ndokuchokwadi ichocho. Anoramwa achiziva kuti kuna marezo. Kone hakuna murume akadaro, to be honest. Mirai pets. Roslyn is 100% right. Izvezvi so ndikati mazora mafuta masvitsawo mumanizu ndobva ndakuudza kuti ko zvamusina kuzora mafuta uko zvonzi nezera rangu iro riri wauda kundidza kuti handina kuzora mafuta zvakanaka. Allow alright iwo hako hausina kuzora mafuta chindipa permission yekuti ndikuzorei mafuta acho pandaona kuti maresva amudizve kuudzwa chakati ndakuchiudzwa zvine basa rezvekuzora mafuta. It matters. Grooming matters. Maudziro aunoita munhu ndiwo anotaura. Maudziro. Unaona, there is always a way of telling my issues. Unaona matauriro anodefine a lot in where the relationship goes and where it comes from. Truly speaking. Because pano kutaura kokuti ndogora kunga kuti ndiri kutaura namai manu ndotaura sokuseni ndiri kutaura namanu. Vanongofungidzira kuti but how come koinda handadheererwa zvakadai handiri kuona. So my issues aya anongotsanangurwa zvakanaka. Truly speaking murume chaichai hakuna isu takakurira kumusha ndaitoona zuva rorereka mai vanoenda nechibhaketi chine mvura inodziya chonoiswa kubathroom baba vogeza, right? Baba vanotoziva kuti ndinoisirwa mvura yekugeza kana zuva rorereka. So nhasi imi mune matabhu mumba. What's stopping you from just running a bath mumba imomo? Wongonosvika hako woirana kuti ndarana bath baba. Hakuna murume anombotadza kunoenda bath yarana. Inhema. That's a lie yechokwadi chaiyo iyoyo. Vavachanyengereri varume mazuvano.
Anokutaura zvake kuti ndigeze ndakamutsvakigeza zvanhasi vazoshamisire zveugeza izvozvo. Tune rafu tumasadza aita zvithu hamutozivi. Handifungi zvinogona kudaro kuti rafu vanogona kudaro vainaye havo masadza eaters emazuva ano, but truly speaking I think inini kuda pamusi kunyaya yekuti kukura ndichiona hangu probably my father vachigeza almost on daily basis. I don't remember him missing a bath, by the way, pamakore andakagara nawo ndiri muuduku hwangu, pakuziva kwangu inini, because mvura yekutogeza waitoziva kuti kana matobva kwamune mabva kana kungaa kumunda kana mabva kumombe ndiripo, baba vanotoona chibhaketi chavo vakutonogeza, vaisirwa mvura yavo nomukadzi wavo. Saka the issue now iripo yandiri kuona iri kuitika ndeyekuti marelationships aya I think anenge ane mafoundations akasiyana siyana anozoita kuti probably pashayikwe kuwirirana. Umwe munhu unenge akaita zvokutizira vambochaudzana nevabereki, saka relationship iye inonetsa kusustain, which by the way ukatarisa kudhara people would sit down, kana mukadzi akatotizira papa vanhu vaitozogara pasi zvakanaka, utozoona the guy anga in question atowana mudzimai wake vatogarisana vese, mhuri yatokura ende vanhu vava vakutodanana, zvinhu zvaakutoendeka. Probably these are the same circumstances nenzara inenge iripo pamwe pakurarama kuvanhu nokushayikwa kwemaresources. Munhu unenge akufocasa more on looking at kuti ndoda kuti mari nditsvage mari, mhuri ichengetedzeke, saka zvokugeza inenge ya third party, but I don't think kuti that should be an issue iyoyo kugeza. Ngoma Paul, remember isusu maparents edu, they were respectable people, I mean respected people kama musociety. Mazuvano vedu varume mazuvano, they don't care, they have options. Izvezvi ndikasvika ndikataka kupopotera murume nhasi, top midnight inoshaya akabuda kudhara aenda kwamarwei. Vekudhara baba vaingotiwo ivo mukadzi wangu usadaro kani mukadzi wangu achinyengerera. Vemazuvano havanyengereri. You make me go. I didn't know kuti havanyengerere. I thought kuti vanonyengerera because as long as muri mudzimba because I would want to presume kuti kana munhu achingova mumba nomukadzi wake there should be that kakunyengerera ikako kanofanira kunge kariko to keep the rhythm going, because kakashayikwa kwatova kutovharirana kunze ikako. Inga ndabvunza question pano ndikati mukadzi wenyu akaura moita sei, mukati anoenda. Handiti ndokunyengera kwatiri kutaura. Vana baba vedu vakahurirwa. Iyo yakasiyana koni chamwari, koni usadaro. Koni usadaro bayo. Havachanyengerere mazuvano. There's always a stand by somewhere. Aiwa kona yekufuraidze ti yanyanya kukora kaiyo koni. Iyo yanyanya kukoresa kaiyo. Kana mukadzi achiti akakuudzai mukadzi wenyu akati kwanzi imimi noti hamundinyengereri, ndozviri kutaurwa izvozvo. Vanga noni maparents vakadivorsa, divorce kudhara ika isingataurwi, waitozonzwa kuti vakashayikirwa nemukadzi womurume. But do you mean kuti vanga vasingahurirani? Vaihurirani. Kuda izvezvi kutaura kuno handisi baba, handisi mwana webaba ivavo vandoti baba. But we don't even know. Vemazuvano, aiwa. Kungoti chakati, handikunyengereriwe. Kungotukana chete. After an hour murume atopika amutenda zvake. Ondozomona after 2 days. Havachanyengereriwe vamazuvano. You have to be in your best behavior chaiko kumumba munhu. Aiwa, ipapo ndaramba sisikoni teereraika. Hakusi kuti anyengerere, handiti. But anenge achikupa mukana kuti iwo uite cool down, iye aito cool down. Nokuti anoziva munhu wake kuti sisikoni kana akupopota maiwe, saka munoita cool down muchirara somewhere for 3 days. Koma muita cool down murimo tichirara pambedha mwechete. Why cool down uko? Kunzo. Inzwa. Ndakamboitwa nomwe teacher 85. Apane rari kutownship yokumusha kwedu. Ndichazorekera minister wanga ari pachitaura. Saka nani mumukoma wangu is late now. Naramwe vanhu takagarawo.
Ataita nyaya zvazvitakugaona minista wachona zvazviri zvemanga manga. Unozwa wakaita zviro zvokuti hey nyararai mani. Wakanzi nomukuru wangu iwe. Nongati vana vechikoro yesi unoudza kuchikoro unozvitaura uri kuchikoro navana vako idine navana vako kuti uzvitaure vana usisi. Wakabvati zero. Kozi wakaona gengara usere ari kukorara mutari. The way inotaurwa zvinhu. Ukanditaurira kuita sori kutaurira chingana chokukreshi. Amani. Handifungi kuti zvombobuda zvakanaka. Ndopatiri kurambaka kuti why uzoudzwa nemukadzi grooming haiudzwi munhu. Ziva wega kuti rolo ndofana kugeza pasi pehapwa. Nzeve sifana kuklinwawo at least twice a week. Manje muda kumirira kuti mukadzi akuudze. Zvazviudzwi munhu. Hamudzivere kuti mafuta anozorwa kwese nemagaro agadzirwe mafuta maoko gadzirwe mafuta kukwesha vakazikapa vetinoona wokuti unongati nguruve yabva muchirugu tinovaona kani varume respectable men but maoko haana kanambozorwa mafuta abva kune mukadzi but it means kuti mukadzi haatogoni kutoti baba zorai mafuta maoko nokukandwa koni inzwa zvokutaura namukoma gwangu hanzi vanoudzwa nesmall house vachizviita wamuudza sei why not allow you mataurire awaita ndiwo ari kutaura kuti munhu uyu ari kunditsiura here kana kuti ari kundituka but muda kuzoudzwa small house haitauri nomuromo ka inoekta inoisa mvura yorana bhathi yarana bhathi chibhodhoro chemafuta enivia chiri apo chevhasirini chiri apo pobva panzi ware ware achipedza kugeza obva unokweshwa musana okweshwa neitsoka yakateera chiri ichikweshwa nedombo yapedza pobva pazorwa nivia pozorwa vhasirini pobwinya yaita basa iwo unoti iwewe manje kumba kwako manje hauitirwe izvozvo unoudzwa kunzi futi hamugezi chimirai munzwi haitopikiri nadizai tiri kuonesana inini manje semukadzi wekumba nditika ndobva ndarana bhathi yangu ndazviona ndazviona making social media kuti kune mabhabho bhathi chichiti unaudzana kavakadzi pamalive anenge achitsidzana ndobva ndamhanya kukuyo kufamasi ndotenga bhabho bhathi iya ndobva ndaiti mbavha muya moita mabhabhos baba chiyai mugezi unochiona zvii zvawaisa zvimafuro izvi zvichi zvinonhuhwa futi zvimafuro zvako I would never believe that until ndaiona nauya ndingatotenda yawataura ine musoro inhau youyu kuda paumusi yema-sex positions that I might believe yemvura yekugeza I don't kungoti hatitauri zvedu iyo tikanyukwanisa vakadzi 50 totaura kuti problem yawakabhono inotowo nemurume wako chii hamuti start in your ways. Kana uri weapon is the way you talk and then nyaya kuda kuti munhu achitaura you don't give that person a chance. Nemunhu regai pamatateu akadaro. Learn to listen kana munhu achitaura. Chimajinai ini namukoma gwangu under one roof. Chimajinai zvenyu mega ndaroorwa namukoma gwangu ndoti takati matauriro unataurisa ukatovesa moto one day ukabika chikafu hayamira ichigumwa ari makanaka aiwa chinopaisa imba chii mukadzi akangoti mwiro aiwa koni the issue is it's actually two different things kutaurisa apparently kana taura nyaya yekutaurisa in this instance tiri kutaura zvimwe zvinhu zvinongobaya nezvimwe zvinhu zvinomutsa hasha zvisina respect ndokutaurisa kana kuri kutaurisa kwokuti uri munhu zvake anotaura zvinhu zviri online to
probably ma motives eupenyu zvamuri kushuvira kuda kuita nezvinhu zvamuri kuda kubuilda. That has never been an issue with men. Mukadzi anovaka is probably the most wanted woman on planet Earth nevarume, because varume vada kuti kana vakanotsvaka ma-resources then they are multiplied, and they know kuti some women are actually good at that. Havasi vese, vamwewo they are good at buying things which are unproductive. Vamwe vari good at zvokuvaka. Yes, mama. I do agree with you, but there's also a certain percentage of men very jealous. Ukada kumuudza your plans anokusungirira play. Omuudza zvako kuti that feel like maybe ana mai nda kuzotengera room divide. Anovhaziya kuti pane mari yada utsukunira kuti utenge room divide. Auitengi. Pane vamwe know your person kuti chaanofarira nechipi. Vamwe varume vanozvida zvekuvaka dzimba izvi. Vanozvida. Mumwe murume haatodi zvekuzvinzwa kuti kwanzi ngatitenge stand yedu. You cross lines, Tabap. Apparently, izvozvo manje konika. Uchida usingadi manje. Ma-instances akadaro. This is the reason why you see kuti kune varume vakawanda vakanga vatori mabachelor vasina kana pfungwa dzekuti vangaita chimwe chinhu. But when they married, they changed into probably building structures nekuva vanhu vakanga vari reliable nekutotanga kutoitwa tunhu. Izvozvo it's well known within the community. Kuti ukaona murume akaroora mukadzi ari productive, chinototanga kutotariswa iproduction yemusha, including kutoti patoita kaimba keraundi kana panga pasina kakatoshayikwa, tinoita kutoziva kuti mukadzi wakaroorwa idambudziko. And the society knows that. But varume vangani that allow their women to have that freedom? All men. Undakana mukoma gwangu munhu mukuru kwatiri vanokuudza. All men. All right. Mangwana, please, ndapota vanwe. Imbotera pane imwe program ya 30 children itwa Saturday Maxine so na 9 a.m. Kimbotera the problem that these women, especially vanofona vari South Africa, anotoda zvokutoba mari achinovaka kumusha kwemurume. Varume vadi uzvinzwa izvozvo. Asi mari kupera kumahwire. Nyaya yeku-South Africa, inini I agree with most people varugara. Tiri kuno diaspora ka kuma first world ka. Tisu tinoita pfungwa kuti murume nemukadzi moita one thing. Vari kuAfrica uko. Nharo dzega dzega. Havasi kuzviita zvekuvaka izvi. Vaspenda nguva yakareba zvakadii vari muSouth Africa vanhu ivavo. They have got more than 15 to 20 years. Vanakirwa kana magadziko. Kana. Aiwa. Unoziva kuti chiikoni. Koni situation in South Africa indoinzwisisa. I lived in South Africa for probably, I think, about 13 years in South Africa. I understand the situation in South Africa. And I think I invested a lot kunyika yeZimbabwe. Ndiri muSouth Africa, ma resources angu mazhinji, and I never even had a day to use my resources andakaita ndiri kuSouth Africa. And I would want to believe that there's always a reason as to why they don't want to do that. Because for 13 years ndakagara kuSouth Africa, right? Tongoti it's about 15 years. For 15 years ndakagara kuSouth Africa, ndakakwanisawo kuitawo one or two things zvandakanga ndichiti ndakaitawo zvinoonekera. But honestly speaking, ndakarara kumba ikoko for only 2 weeks. Pa 15 years, wogara pamba 2 weeks. Imba yaunenge uchiti wavaka ndo yauri kuda kugara. Right. Then my opportunities as you grow older, pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvaunenge uchizovhalwa muupenyu, unoona kuti but if I can do this, it's good for me, it's also good for the kids vari kuuya. Then you continue taking on my opportunities iwawo in life. Then unozoona sokuti mari yawakaspenda, ukaitarisa mari yandakaspenda ndichida kuvaka kuZimbabwe, kana ndakaisa an effort into looking for something within South Africa, pamwe ndingadai ndichitaura kuti pamwe ndingadai ndakatovaka imwe imba inoshamisa muSouth Africa yandakanga ndichitoti ndinotogara. Ike nezvimba dzinonzi dzakuda kutekswa. Think of it, I'm not even there. What is going to happen? So vanhu vaya, I think they have got better reasons for doing exactly what they are doing. They rather enjoy life because vari kuona kuti kwatiri kuenda uko hapana kwatiri kuenda. Okay. So if we can enjoy life, why not? It's not just about building. Vamwe varitoputsira dzimba nyaya yekuti baba vatenga mota, vana havana ma-school fees, asi vafunga kutenga chisikoro chavo.
There's a certain things we have to look at the broad thing yekuti isusu hadi kuma-festivals tiri kuona zvatiri kuonawo mudzimba dzatinopinda tichionawo matv chichi. We are willing to change. Vari kuAfrica is a different situation. They are still stuck in their ways. I'm looking at the people what I see in Africa. Isusu tiri bo because I can tell my man kuti zvauta zvandizvidi. You know, because I have that freedom now. It's that freedom I was allowed to say whatever I did. And this is that time because I've been given the freedom to speak out. Ningi, your butters, I mean, your water's running. You know? Do what you tell us when we can see over to Mushok. Do what you'll be like, and I can't know my topic. In the sense, I'm going to take a Africa because that's Sian. Yeah, ichokwadi. Ayo, pakanaka mukoma gwangu maita basa. Nhau yedu yafambayo zvakanaka, ndinonzwa kutenda zvikuru. Koni, thank you. Saka mati mwana anodiko audze mai here kana inini nyaya iyi ini chandozwa ndechekuti hazviurayi kunyarara hakutengeswi. Hakuna kana chaunomboruza zvekuti kwanzi unozotraumatizwa. Imwe handinogona izodzima ndabva inodzimika sei dzimai mukapedza isu. all right. Thank you. Thank you guys. See you Monday. Bye.